Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. Immersion is often hailed as the most efficient and effective way to learn a foreign language. In many ways, it's true. With all the language learning methods out there, nothing else comes close to having to think and interact with your environment in the language you're learning. Unfortunately, though, most language learners wrongly assume that the only way to experience language immersion is to pack up and move to a foreign country. But not everyone can afford to spend a summer abroad just to learn a foreign language. Luckily, there are other ways to immerse yourself. These methods are less obvious, but they are effective. In this video, we'll take a look at 5 steps you can take for the ultimate language immersion experience at home. Number 1. Transform your digital world into your target language. Technology is an indispensable part of modern life. We interact with phones, computers, tablets, and other electronic devices throughout the day. Why not take these interactions and use them to practice your target language? Most devices give you the option of switching the language of the operating system. Switching your phone or laptop interface to your target language won't make you fluent, but it will help you engage with the language in a very practical way multiple times every day. Another way to transform your digital life is to check which sites you use on a daily basis and use them in your target language also. A great example of this is switching your version of Google. Using Google in your target language will allow you to search for things in that language, and you're more likely to get results in that language as well. So, if you're looking for a popular band, a show, or food, something that's usually written in your target language, it will actually be easier to find information about it if you switch your version of Google. Of course, you can also change popular social networks like Facebook or Twitter. You can even go to news sites for your fill of global news. Do you like podcasts? Try listening to a couple popular podcasts in your target language. Number 2. Write out a speech or conversation in your target language. A surefire way to increase your ability in a foreign language is to write out a mock conversation or speech in that language. Pretend you have to give a speech on one of your favorite topics. It could be anything from sports, hobbies, or even your favorite movie genre. Now, take some time to write out your fictitious speech. Inevitably, you will hit some roadblocks. But when you get stuck, research the words or grammar points you don't know. This is a highly effective and practical way to increase your vocabulary, and it'll help you practice thinking in a different language. Writing a long, connected train of thoughts exposes the gaps and weaknesses in your language studying. Once you know what these are, you're free to practice them and use them to continue on with your speech. This is also a great way to learn new words in the context of your entire speech. Context is king when you're learning a language. Learning words in the context of other words and sentences helps you surmise what new words mean. It also helps you get comfortable with how these words are practically used. Not to mention, context helps you to remember and recall new information more easily. Number 3. Practice with native speakers. There are a lot of great learning resources out there for anyone learning a new language. However, nothing quite comes close to practicing the language with a real person. If you live in or around a large metropolitan area, there's a chance that there are some native speakers nearby. Check and see if your area has any local language exchanges or language-speaking groups. You're likely to find a native speaker there. If you can't make a connection locally, you can search online. Just as there are language exchanges in the real world, there are also online ones, most of which are free. Number 4. Connect with other language learners. Native speakers aren't the only people who can aid you on your language learning journey. Practicing with other learners is also helpful. Don't worry if you practice with someone who has a higher or lower level in the language than you. If you're the more advanced learner, you can learn a lot by teaching someone else. As you help someone else understand difficult words or grammatical concepts, you'll find that you start to better understand them yourself. If your learning partner has a higher level, they can be the one to help you overcome the hurdles you encounter as a beginner. After all, what better way to learn than from someone who, as a language learner, has been in your shoes? Number 5. Reward yourself in your target language. At the end of a busy day, we all love a little relaxation and me time. One of the most enjoyable and effective ways to develop your language skills is to kick back and enjoy the language while doing leisure activities. Whether it's listening to music, watching a movie or TV show, reading a book, or even enjoying a good online video binge,
Even spending just an extra 30 minutes a day doing something you love in your target language can yield some serious long-term results. If you're a beginner, start with more basic content. You might have to start out listening to simple songs or even watching children's shows. After a while, though, you'll be able to dive into the meatier stuff and more engaging stuff as your proficiency increases. Learning a foreign language doesn't mean you have to spend your days straining over grammar rules or textbooks. Any way that you can take your learning off the page and make it more enjoyable will help you learn faster. Immersion is a powerful way to learn a foreign language, and now more than ever, the immersion experience isn't limited to just world travelers. With a little creativity and the right resources, you can experience the language without ever having to leave your hometown. Many of these resources can be found with our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to immerse yourself in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. Jambo. Hello. Okay, the first phrase is jambo. Hello. Jambo. Jambo is one of the most simple greetings in Kenya. Anyone can use it at any time. In fact, we love using it with tourists. Please visit Kenya and just say jambo. Habari za asubuhi. Good morning. Okay, the next phrase is habari za asubuhi. Good morning. Habari za asubuhi. We often wake up tired sometimes in the morning, but it doesn't cost to say habari za asubuhi. Good morning. Habari za mchana. Good afternoon. The next phrase is habari za mchana. Good afternoon. Habari za mchana. You know, in the afternoon when you meet someone, you're like, oh, habari za mchana. Habari means news. So you're trying to ask someone, okay, how is your afternoon? Tell me anything that is happening in your afternoon. Usiku mwema. Good night. Usiku mwema. Good night. Usiku mwema. Good night. Yes, it's time to sleep. I sometimes look forward to that time, and you know, I look forward to saying good night to my friends or to my family or to my whatever person who is there. Jina lako nani? What's your name? Jina lako nani? What's your name? Jina lako nani? It's an obvious question whenever we meet with people, especially when you want to know who they are. It's polite to know someone's name, right? Do you like being called by your name? Yeah, that's why this phrase is very important. Jina lako nani? Kuwa, to be. The first verb is kuwa, to be. Kuwa. For example, we can say, ili kukuwa katibu mwema, inabidi ujue kuratibu. In order to be a good secretary, you have to be good at organizing. Kupenda, to like. Kupenda, to like. Kupenda. Bila shaka na kupenda. Of course, I like you. That's quite a handy word to use. Kufanya, to do. Kufanya, to do. Kufanya mazoezi kutakusaidia kupoteza uzito. Doing exercises will help you lose weight. Kusema, to say. Kusema, to say. Nilimfunza mtoto wangu kusema karibu anapoambiwa asante. Nilimfunza mtoto wangu kusema karibu anapoambiwa asante. I taught my toddler to say you're welcome when he's told thanks. Kueleza, to explain. Kueleza, to explain. We can say ubao mweupe ndilo chombo nzuri cha kueleza kitu cha picha. A whiteboard is a perfect means to explain something visually. Ubao mweupe ndilo chombo nzuri cha kueleza kitu cha picha. Jina lako nani? What's your name? Jina lako nani? What's your name? Jina lako nani? It's an obvious question whenever we meet with people, especially when you want to know who they are. It's polite to know someone's name, right? Do you like being called by your name?
Yeah, that's why this phrase is very important. Jina lako nani? Mimi naitwa Mimi naitwa Medina. My name is Medina. Mimi naitwa Medina. Now, this is actually an answer to the previous question, Jina lako nani? What's your name? Now, you have to keep this in mind that, if you use this word frequently, you'll be able to tell people about your name. You'll be able to tell people your name. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. I mean, it's really polite. I always feel like energized when someone says, nice to meet you. It can be awkward when someone says, oh, I did not want to meet you, but we rarely hear that. Just use that word, nice to meet you. Habari gani? How are you? Habari gani? How are you? Habari in Swahili means news. And gani means what? So what news? Actually, what you're trying to ask here is like, what do you have? I mean, what is all about your life right now in a polite way, Then someone will say, mzuri, or it's okay. They will not go on telling you whatever is happening all around, but they'll just say it's fine or not good, So it's an important phrase. Niko salama, asante, na wewe? I am fine, thanks. And you? Niko salama, asante. Fine, thanks. And you? Niko salama, asante means, oh, I'm fine. Literally, that is what it means. I'm fine, thank you. Then you take it back. What about you? You are concerned about the person who is asking you, If you just say, oh, I'm fine, thanks, then you keep quiet, I mean, we do that sometimes, but, sometimes you want to show concern, so you ask, na wewe, and you? Tafadhali, please. Tafadhali, please. It's a magic word all around the world. So tafadhali is one of those words that you want to embrace when you visit Kenya. Tafadhali, whenever you're asking a favor, just say tafadhali. Excuse me, tafadhali, tafadhali. That's one great word you need to remember. Kueleza, to explain. Kueleza, to explain. We can say, ubao mweupe ndilo chombo nzuri cha kueleza kitu cha picha. A whiteboard is a perfect means to explain something visually. Ubao mweupe ndilo chombo nzuri cha kueleza kitu cha picha. Kusikia, to hear. Kusikia, to hear. Kusikia. Kifaru ana hisia ya hali ya juu ya kusikia na kunusa. Kifaru ana hisia ya hali ya juu ya kusikia na kunusa. The rhino has a good sense of hearing and smelling. Kwenda, to go. Kwenda, to go. Kwenda. Nataka kwenda dukani. I want to go to the shop. Nataka kwenda dukani. Kujua, to know. Kujua, to know. Kujua. Pia mimi nafurahia kukujua. Me too. I'm happy to know you. Pia mimi nafurahia kukujua. Kuchukua, to take. Kuchukua, to take. Kuchukua. Usisahau kuchukua picha yangu tafadhali. Don't forget to take my picture. Usisahau kuchukua picha yangu tafadhali. Kuona, to see. Kuona, to see. Kuona. Kwaheri ya kuonana. Bye. See you again. Kwaheri ya kuonana. Unafanya kazi wapi? Unafanya kazi wapi? Where do you work? To answer this, you'll say, Jijini Mombasa. Again, Jijini Mombasa. Mombasa is the name of the place. Jijini means town. So if you're working in Kisumu, you'll say, Jijini Kisumu. Just to be specific. I work in Mombasa. I work in Kisumu.
Ulijifunza wapi Kiswahili? Ulijifunza wapi Kiswahili? Where did you learn Swahili? For that, you can answer by saying, katika swahilipod101.com. From swahilipod101.com. Je, unapenda chakula cha Kenya? Je, unapenda chakula cha Kenya? Do you like Kenyan food? To answer that, you will say, ndio, napenda. Yes, I love it. Yes, I like Kenyan food. In Kenya, we have varieties of food, and I'm sure you like it. The most staple food in Kenya is ugali. Ugali is like cornbread. It's made from white flour, white corn flour. It's not very hard. Something like rice, but in the flour form, but cooked. You don't eat the flour, it's cooked. So it's cornbread. Now you eat cornbread with different kinds of stews. You can eat it with bean stew, beef stew, name any kind of stew. And then we also have vegetables. I'm sure you'll like it. Try it out. Umeshawahi kuwa Kenya? Umeshawahi kuwa Kenya? Have you been to Kenya? You can answer this by saying, hapana, ni mara yangu ya kwanza. No, it's my first time. This is a very common question to tourists who visit Kenya. So be prepared, and it will really sound cool if you can answer in Swahili. Hapana, ni mara yangu ya kwanza. Hii unauza pesa ngapi? Hii unauza pesa ngapi? How much is this? To answer that, you can say, shilingi kumi za Kenya. Kumi is the price. So you can keep changing that and say, shilingi hamsini za Kenya. 50 shillings, Kenya shillings. This will be a very useful phrase to use when you're going shopping. Of course, I'm sure you're going to buy souvenirs for your family members back in your country. So having this word on your fingertips will be very useful. Niwie radhi. Excuse me. Niwie radhi. Excuse me. Niwie radhi. This is a very handy word, especially when you want someone to excuse you for something. Niwie radhi. Naweza angalia mzigo wako? Excuse me, can I check your bag? Samahani. I'm sorry. Samahani. I am sorry. Samahani. Samahani is also one of those polite words that you really need to remember. It comes handy when you make a mistake. Samahani, nimechelewa. I'm very sorry that I'm late. Ni saa ngapi? What time is it? Ni saa ngapi? What time is it? Ni saa ngapi? Of course, you'll want to know time. If you cannot see the time, probably there's no wall clock around, or perhaps your phone is off to check, or perhaps you forgot your wristwatch. You'll ask your friend, ni saa ngapi? Msala ni wapi? Where is the restroom? Msalani ni wapi? Where is the restroom? Msalani ni wapi? Now, for real, you may need this word really, especially if nature keeps calling on you. You may want to ask, hey, tafadhali, msalani ni wapi? Excuse me, where is the restroom? Subiri kidogo. Wait a moment. Subiri kidogo. Wait a moment. Subiri kidogo. When you're caught up doing something and someone asks for a favor, you may use this word. Just a moment. Subiri kidogo. Hello. Jambo. Jambo. A table for 5. Meza ya watu 5. Meza ya watu 5. Absolutely. Kabisa. Kabisa. All right. Sawa. Sawa. Are you all right? Figo. Figo. Are you on Facebook? Je, wewe uko na Facebooku? Je, wewe uko na Facebooku? Awesome. La haula. La haula.
Bye. Kwaheri. Kwaheri. Bye-bye. Kwaheri. Kwaheri. Can I have a bag, please? Waweza kunipa mfuko tafadhali? Waweza kunipa mfuko tafadhali? Can I have a receipt, please? Waweza kunipa risiti tafadhali? Waweza kunipa risiti tafadhali? Can you download this file? Je, unaweza kudownloadi faili hii? Je, unaweza kudownloadi faili hii? Check. Kagua. Kagua. Congratulations. Hongera. Hongera. Delicious. Ni tamu. Ni tamu. Do you need anything? Unahitaji chochote? Unahitaji chochote? Do you speak English? Unaweza ongea Kiingereza? Unaweza ongea Kiingereza? Do you understand? Unaelewa? Unaelewa? Does this bus go to? Je, hii ni basi inakwenda? Je, hii ni basi inakwenda? Don't do it. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Don't mention it. Usikitaje. Usikitaje. Don't worry. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Everything is great. Kila kitu kiko sawa. Kila kitu kiko sawa. Excuse me. Tafadhali. Tafadhali. Good afternoon. Habari za mchana. Habari za mchana. Good evening. Habari za jioni. Habari za jioni. Good morning. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Good night. Lala salama. Lala salama. Goodbye. Kwaheri. Kwaheri. Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swahilipod101.com. Kujitolea. Kujitolea. To volunteer. Kujitolea. Kujitolea. To volunteer. Napenda kujitolea kusafisha mitaa. I like to volunteer cleaning the streets. Yeah, I volunteered in Tohoku in 2011 after the tsunami earthquake, and I know it was an intense experience. Kinga. Kinga. To protect. Kinga. To protect. Kukinga misitu ni jambo la maana. Kukinga misitu ni jambo la maana. Protecting forest is a very important thing. Let us protect our forest for the best of our future. Kutumia tena. Kutumia tena. To reuse. Kutumia tena. To reuse. Kutumia tena kitu chochote ni pendekezo nzuri. Kutumia tena kitu chochote ni pendekezo nzuri. Reusing anything is a very good recommendation. Kuhifadhi. Kuhifadhi. To conserve.
Kuhifadhi, to conserve. Najua kuhifadhi mazingira. I know how to conserve the environment. Yes, probably I may not be really perfect, but I try to throw the garbage on the right day and in the right places. Do you? Let's conserve our environment and make it clean. Punguza uchafu. Punguza uchafu, to reduce trash. Punguza uchafu, to reduce trash. Mikakati ya kupunguza uchafu ni mingi. Mikakati ya kupunguza uchafu ni mingi. There are many strategies to reduce trash. Very many. One of them is to recycle. In fact, that makes work easier for you. If you don't know how to recycle your clothes, get those recycle shops and just go take them there. They'll make work easier for you. Enda Ulaya. Enda Ulaya, to travel abroad. Enda Ulaya, to travel abroad. Naenda Ulaya kesho. I'm traveling abroad tomorrow. Yes, tomorrow should come. Sure enough, I'm going to Canada tomorrow. Where are you going? I'm going abroad. Kupumzika katika bichi. Kupumzika katika bichi, to relax at the beach. Kupumzika katika bichi, to relax at the beach. Relax. Feeling good at the beach. Napenda kupumzika katika bichi. Napenda kupumzika katika bichi. I like to relax at the beach. I like to relax at the beach. Really, it's so fun, and summer is coming, and the beach is right close to my home. So I'm gonna have fun, relax. Jifunze Swahili na swahilipod101.com. Jifunze Kiswahili na swahilipod101.com. To learn Swahili with swahilipod101.com. Jifunze Kiswahili na swahilipod101.com. To learn Swahili with swahilipod101.com. Jifunze Kiswahili na swahilipod101.com msimu huu. Jifunze Kiswahili na swahilipod101.com msimu huu. Learn Swahili with swahilipod101.com this season. Yes, we are having exciting lessons, and we'd love to have you learn Swahili with us so that when you go to Kenya or you go to some of those East African countries in Africa, you can speak Swahili with them. It will be amazing, and you'll get along with those people. You'll enjoy your time there. Kujifunza kupika chakula cha Kenya. Kujifunza kupika chakula cha Kenya. To learn to cook Kenyan food. Kujifunza kupika chakula cha Kenya. To learn how to cook Kenyan food. Kujifunza kupika chakula cha Kenya. To learn how to cook Kenyan food. Jifunze kupika chakula cha Kenya. Jifunze kupika chakula cha Kenya. Learn to cook Kenyan food. Learn to cook Kenyan food, especially ugali. Try it out. It's quite simple. You get flour, boiled water, you keep adding little by little and stirring until it's a little bit hard. Something like rice. Then eat it with vegetables or stew. I bet you'll like it. Kuandaa nyama choma. Kuandaa nyama choma. To have a barbecue. Kuandaa nyama choma. Kuandaa nyama choma. To have a barbecue. Nifunze kuandaa nyama choma. Nifunze kuandaa nyama choma. Teach me how to have a barbecue. Try it out, especially nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi means goat meat. It's one of the most delicious ones. You may go further and try the crocodile meat. Trying things out, you never know what you like. Miwani ya jua. Sunglasses. This really doesn't look like miwani, but it's just an illustration. Miwani ya jua. Hii miwani ya jua ni pesa ngapi? How much are these sunglasses? Ufuo wa bahari. Beach. Kuja tutembee kwenye ufuo wa bahari. Come, let us walk on the beach. Kuogelea. Swimming. Easy. I don't know how to do it, but you know how to do it. Kuogelea ni mojawapo
ya hobi zangu. Swimming is one of my hobbies. Jua, the sun. Leo, jua hii ni kali sana. Jua hii ni kali sana. Today, the sun is too hot. Ooh. Where do I go? Okay, the weather in Kenya and the seasons vary a lot with temperatures ranging from around, can go from 15 to 30 degrees. 30 degrees is way, way hot, so you may need to get something to protect yourself. Mti wa mtende, palm tree. Huu mti wa mtende una kivuli mzuri sana. This palm tree has very good shade. You can enjoy it. Okay, actually in Kenya it's not that. In the coastal areas it's humid, but in some other places the shade under a tree when it's hot is the most amazing thing, very relaxing thing to do. I know you can enjoy that. Get some of those trees around and just relax under them when the sun is shining hot. Mfuko. Mfuko. Backpack. Mfuko. Backpack. Huo ni mfuko wangu. Huo ni mfuko wangu. That is my backpack. Yes, I'm ready to go to school. That is my backpack. Mwenzangu darasani. Mwenzangu darasani. Classmate. Mwenzangu darasani. Classmate. Juma ni mwenzangu darasani. Juma ni mwenzangu darasani. Juma is my classmate. Did I have Juma as a classmate? Not really, but I had many classmates. I can't remember, but I have good memories of all of you, the fun guys, the fun ladies. I miss all of you. And my dedication for this lesson to you, my classmates. Kazi ya ziada. Kazi ya ziada. Homework. Kazi ya ziada. Homework. Nafanya kazi ya ziada sasa. Nafanya kazi ya ziada sasa. I am doing my homework now. Ask me why. I am late. I'm running late. The deadline is in an hour's time and I have a lot to do. I am hurrying and so nervous. Anyone identifies with my experience? You should get things going early. Mtihani. Mtihani. Exam. Mtihani. Exam. Tunafanya mtihani wiki ijayo. Tunafanya mtihani wiki ijayo. We are sitting for exams next week. Oh, time is running. Time is running. I feel like I haven't done enough for that exam. Only if they could suspend it, I'll be so happy. But you know what? I can't help it, but I got to read. I got to read. Oh. Majira ya likizo. Majira ya likizo. Summer break. Majira ya likizo. Summer break. Majira ya likizo nitapumzika kutoka kwa masomo. Majira ya likizo nitapumzika kutoka kwa masomo. During summer break, I will take a rest from studies. Anyone as happy as I am? Yeah, and summer break is even longer. What are you going to do? I am so happy. But you know what? Don't forget to get a book and read, even if it's a novel or something like that. You know, studies never end. But I know relaxing is the point there. Relax and take advantage of it. Fulana. Fulana. Sweater. Fulana. Sweater. Huwezi toka nje bila fulana. Huwezi toka nje bila fulana. You cannot go outdoors without a sweater. Yeah, that's a common voice from our mothers, or perhaps your older brother, older sister, whoever it is. But when it is super cold, you don't want to get out without a sweater because you don't want to catch cold.
You know what it means, catching a cold in that cold season? Please get yourself a sweater when it's autumn. Kuwa na mvua. Kuwa na mvua. Rainy. Kuwa na mvua. Rainy. Leo ni siku ya kuwa na mvua. Today is a rainy day. Oh, yeah, today is a rainy day. We love rain, but not always, especially when you want to go for a picnic. But you know what? Get yourself an umbrella. Or if you want to feel the taste of rain, just go out. Actually, during my childhood memories, we'll never mind about rain. In fact, it was our favorite thing. Of course, not for the very heavy rain. That one you might get sick. But when it rained, we'll jump outside and we're like, yeah, it's raining. We shout to the rain as if it has ears to listen. And you know what? Out there, the smell of soil was so good. I miss those days because everywhere where I am, it's stomach. You can't feel the taste, the natural taste. Anyway, wherever you are, take care. Take care. Get your umbrella whenever you're going outside. Kuwa na upepo. Kuwa na upepo. Windy. Kuwa na upepo. Windy. Hali ya anga leo ni kuwa na upepo. Hali ya anga leo ni kuwa na upepo. Today's weather is windy. You know what? I think I got a practical definition of windy when I came to Japan. I'm currently living in Japan, and there's what we call typhoon. I never even knew about it. When I was young, I mean, it's quite hilarious, but it's the truth. Typhoon almost carried me away. I was like, what kind of wind is this? I mean, that was windy for me. Of course, it's windy in Kenya, and sometimes it can be really terrible. It carries away rooftops and all that. But, it's not so much like typhoon. Probably now we can differentiate between what windy is and typhoon is. Do you get the difference? I don't know. Try and figure it out by yourself. Kuna baridi. Kuna baridi. Cool. Kuna baridi. Cool. Kama kuna baridi, uoge na maji moto. Kama kuna baridi, uoge na maji moto. When it is cool, you should shower with hot water. I mean, that was so luxurious to think of showering with hot water when it's cool. I remember in my boarding school, it was in a forested area and it was always cold. But guess what? We will shower with cold water, super cold, almost like ice. And you will not like it. But you know what? You get out of there shivering, but when you get in class, you're very alert. So it depends on you what you do. But you know what? Take care of your health in whichever case. Demani, autumn. Demani, autumn. Demani hii nitanunua kifaa cha joto. Demani hii nitanunua kifaa cha joto. This autumn, I will buy a heater. Yes, you can, but not necessarily in Kenya. It's way different. If you get a heater, imagine you'll be wasting money, Save it, because in Kenya, the weathers are really good, consistent throughout the year. It's never that super cold like the winter cold in Japan or other places, We don't get to see snow. I mean, once in a while a miracle happens, That's what I mean. But you don't have to buy a heater. You can heat your house in a different way. I mean, yeah, but really not a heater. That would be too much. Yeah, for real, you really don't have to buy a heater. It's not that cold for a heater. You can find different other means of heating your house, but not necessarily with a heater. Save that money, yo! Tarakilishi la paja. Tarakilishi la paja. Our first word is tarakilishi la paja, laptop. Tarakilishi la paja. Paja is your laptop. Asante kwa kunipa tarakilishi la paja. Asante kwa kunipa tarakilishi la paja.
Thank you for giving me a laptop. Really, I appreciate it. I was dreaming of laptops some years back. You know, technology is changing each and every day, and it's really, I'm not really sure, but it was yesterday while I was thinking about how the world will be in 40 years to come. I don't know. Maybe there'll be something different from a laptop. Okay, now let's get back to where I was about laptop. You know, those days when I used to see people with laptops, I was like, oh, I really wish I could have one. Thank you for giving me a laptop. Actually, I got one and life has become normal again. I think I want more laptops. It never gets enough. I don't know what. Do you feel something like me? Kitabu, kitabu, book, kitabu, book. Ningependa kusoma kitabu cha hadithi. Ningependa kusoma kitabu cha hadithi. I would like to read a storybook. Kenyans love stories and storytelling. Even before books were invented, Kenyans told stories. And now they're telling stories in writings. We have very famous and popular writers in Kenya. I think of it. Among them include, who is this? Ngugi wa Thiong'o. And one of his books that I like the most is Weep Not Child. Then there's Grace of God. And with Grace of God, you'll learn. I mean, she's gotten into the Kenyan culture, and you'll get to know much about the Kenyan culture through her books. The Promised Land is one of those favorite books that I love. There's Binyavanga Wainaina. The name is quite long, but you know what? He's a good writer. In fact, he has a very unique writing that even impressed Oprah Winfrey, who took it as one of his book clubs to read books. Get to know the Kenyan cultures by checking out these writers and more of them. Ramani ya Dunia. Ramani ya Dunia. World map. Ramani ya Dunia. World map. Kwa vile unasafiri dunia, shika hii ramani ya dunia. Kwa vile unasafiri dunia, shika hii ramani ya dunia. Since you're traveling around the world, have this world map. Would you like to have a world map as a gift? Which one would you like best? The poster one or the globe? Globe in Swahili is called ardhi. Ardhi technically means earth. Because the world is earth, Swahili just took it to translate globe to earth. Ardhi. Camera. 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 Kamera hii inatoa picha safi kabisa. Kamera hii inatoa picha safi kabisa. This camera produces clear pictures. Yeah, if you see me clearly, then I just mean it. Simu ya smartphone. Simu ya smartphone. Smartphone. Simu ya smartphone. Smartphone. Hii simu ya smartphone haishi moto haraka. Hii simu ya smartphone haishi moto haraka. This smartphone does not finish charging quickly. Maybe it's time to get a gift as a smartphone. How so cool would that be? You know, before I got a smartphone, I dreamt. I know it was one of those dreams that you want to come true. And honestly, when I got one, it was a dream come true. And I appreciate it up to now. It wasn't really a gift, but I really worked hard to get it because I wanted it. Yes, it is very convenient, I would say. Smartphones are super convenient, especially in this world and age. I can use smartphone. In fact, when I was at school, I used to write my papers using my smartphone. Sounds strange, but it's true. Whenever I will be going to work, I could write my papers. Woo! Part-time jobbing, yeah, with papers on the road. Woo! I'll write lots of papers. I'll do my research using my smartphone. I mean, it's like the world was with me right on my hands. And, you know, I could chat with my family. I could do
you jungle through a number of things at the same time, and your world is just, everything is consolidated. That is very convenient. I appreciate it. It's a dream come true, and it's a worthy dream. Worthy dream. It's a high time you get one as a gift. Yeah, I wish you luck. Are you feeling confident as a beginner-level language learner? Are you ready to move up to the intermediate level? Here are some tips to help you make that leap and advance your language learning progress. Tip number 1, determine your skill level. It's important to look across your skills in the major language competencies: listening, speaking, writing, and reading. By taking our level assessment test, you can review your skills in each competency and see your strengths and weaknesses. Keep in mind it's normal to be better in some skills than others. Premium Plus users can take our level assessment test and get personalized recommendations and learning pathways based on your results. Once you've figured out which skills need work, it's time to take action. No matter which of your language skills need to be improved, make sure you choose a method that's both effective and fun to help maintain your regular learning routine. Tip number 2, listening. The most effective way to build your listening comprehension is by building a strong vocabulary. The more vocab you master, the easier it will be to understand the context and details of the conversation. Songs in the target language are a key listening tool that will teach you common, everyday vocabulary. By learning and memorizing the lyrics, you're building up your vocabulary. If you really want your listening skills to take off, listen to our podcasts. We have hundreds of hours of audio lessons for you to listen to. Before you know it, you'll be able to understand shows and movies. Tip number 3, speaking. Add speaking elements to your language routine. Try shadowing podcasts, repeating along while you listen. Match the native speaker's pronunciation and intonation. This is a fantastic way to improve your fluency and accuracy. You can also find a partner for conversation exchange. A partner can help correct your mistakes and teach you more natural ways to phrase your ideas. Tip number 4, writing. An easy way to start writing more often is by keeping a one-sentence journal. Write one sentence in a journal every day. It doesn't take a lot of time and is a great habit for beginners to build a routine. You have to be consistent to make improvements. Ask native speakers to correct your writing to improve even faster. You can submit sentences and phrases to your teacher using Premium Plus. Tip number 5, reading. Reading is a skill you can improve by yourself. There's no need to rush. It doesn't matter if you read 1 or 100 pages at a time. What matters is that you understand what you read. Write down new words as you read them to practice later. If there's an audio version, read along with the narrator. It'll help you read at a slightly faster speed than normal. You can use the audio that comes with each of our lessons. Bonus tip, never give up. Where do your language skills currently stand? Where do you want them to be? How do you get there? Whatever your goal is, make it clear and part of your life. You'll reach it if you stay focused and positive. And if you really want your skills to take off, make use of our tools and resources. They're designed to help you get to the next level in the fastest, easiest, and most fun way. Just click the link in the description to sign up for a free lifetime account. Sign up takes less than 30 seconds. Click the link in the description and start learning right away. I'll see you there. Bye! Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. Yeah, welcome everyone. It's Medina again. Welcome to Swahili Pod 101. Today, we are going to look at the top 25 phrases in Swahili. Let's have fun. Jambo. Hello. Okay, the first phrase is jambo. Hello. Jambo. Jambo is one of the most simple greetings in Kenya. Anyone can use it at any time. In fact, we love using it with tourists. Please visit Kenya and just say jambo. Habari za asubuhi. Good morning. Okay, the next phrase is habari za asubuhi. Good morning. Habari za asubuhi. We often wake up tired sometimes in the morning, but it doesn't cost to say habari za asubuhi. Good morning. Habari za mchana. Good afternoon. The next phrase is habari za mchana. Good afternoon. Habari za
mchana. You know, in the afternoon when you meet someone, you're like, oh, habari za mchana. Habari means news. So you're trying to ask someone, okay, how is your afternoon? Tell me anything that is happening in your afternoon. Usiku mwema. Good night. Usiku mwema. Good night. Usiku mwema. Good night. Yes, it's time to sleep. I sometimes look forward to that time. And, you know, I look forward to saying good night to my friends or to my family or to my whatever person who is there. Jina lako nani? What's your name? Jina lako nani? What's your name? Jina lako nani? It's an obvious question whenever we meet with people, especially when you want to know who they are. It's polite to know someone's name, right? Do you like being called by your name? Yeah, that's why this phrase is very important. Jina lako nani? Mimi naitwa Medina. My name is Medina. Mimi naitwa Medina. Now, this is actually an answer to the previous question, Jina lako nani? What's your name? Now, you have to keep this in mind that, you know, if you use this word frequently, you'll be able to tell people about your name. You'll be able to tell people your name. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. I mean, it's really polite. I always feel like energized when someone says, nice to meet you. It can be awkward when someone says, oh, I did not want to meet you, you know, but we rarely hear that. Just use that word, nice to meet you. Habari gani? How are you? Habari gani? How are you? Habari in Swahili means news. And gani means what? So what news? Actually, what you're trying to ask here is like, what do you have? I mean, what is all about your life right now in a polite way, you know? Then someone will say, mzuri, or it's okay. They will not go on telling you whatever is happening all around, but, you know, they'll just say it's fine or not good, you know? So it's an important phrase. Niko salama, asante, na wewe? I am fine, thanks. And you? Niko salama, asante. Fine, thanks. And you? Niko salama, asante means, oh, I'm fine. Literally, that is what it means. I'm fine, thank you. Then you take it back. What about you? You are concerned about the person who is asking you, you know? If you just say, oh, I'm fine, thanks, then you keep quiet, you know? I mean, we do that sometimes, but, you know, sometimes you want to show concern, so you ask, na wewe, and you? Tafadhali, please. Tafadhali, please. It's a magic word all around the world. So tafadhali is one of those words that you want to embrace when you visit Kenya. Tafadhali, whenever you're asking a favor, just say tafadhali. Excuse me, tafadhali, tafadhali. That's one great word you need to remember. Asante, thank you. Asante, thank you. It's also one of the magic words that relates to tafadhali, please. You know, asante is like you're appreciating whatever favor you received from someone who did you a favor. So it's also one of those words you like to embrace whenever and wherever. Karibu, you're welcome. Karibu, you're welcome. Karibu. Karibu is one of the most common words used in Kenya. For example, when someone knocks your door, you'll say, oh, karibu. That means come in, or welcome, actually. Then, in some circumstance when someone gives you something, you'll say thank you, right? Now, the person who is giving, you will say karibu. Karibu means welcome. So it can be a joke, but you know what? You can go and ask them, or you can go and ask as many favors as you can, because they said karibu. I mean, that's a joke. You don't have to take it seriously, though. Dio, yes. Dio, yes. Dio. Dio is a response. Whenever someone asks a question, you can say Dio if it's a positive answer, to the question. It depends. You know, there are the yes-no questions. Yeah, that is where it lies. Dio. Umefika Kenya? Dio. Umekula chakula? Dio. Umefika Kenya means, have you arrived in Kenya? You'll say yes, which is Dio.
Have you eaten food? Umekula chakula? You'll say, ndio, yes. Hapana, no. Hapana, no. Hapana. Hapana is an answer to the yes-no question, just like ndio. Ndio means yes, as we looked at it previously. Now here it's no. Umefika Kenya? Hapana. Have you arrived in Kenya? No. Umekula chakula? Have you eaten food? No. Hapana. Sawa. Okay. Sawa. Okay. Sawa. Okay. Sawa. Sawa is used to acknowledge that you agree to whatever has been said. For example, you can say, sawa, nimeelewa maelezo yako. Okay, I've understood the explanation. Niwie radhi. Excuse me. Niwie radhi. Excuse me. Niwie radhi. This is a very handy word, especially when you want someone to excuse you for something. Niwie radhi. Naweza angalia mzigo wako? Excuse me, can I check your bag? Samahani. I'm sorry. Samahani. I am sorry. Samahani. Samahani is also one of those polite words that you really need to remember. It comes handy when you make a mistake. Samahani, nimechelewa. I'm very sorry that I'm late. Ni saa ngapi? What time is it? Ni saa ngapi? What time is it? Ni saa ngapi? Of course, you'll want to know time. If you cannot see the time, probably there's no wall clock around, or perhaps your phone is off to check, or perhaps you forgot your wristwatch. You'll ask your friend, ni saa ngapi? Msala ni wapi? Where is the restroom? Msalani ni wapi? Where is the restroom? Msalani ni wapi? Now, for real, you may need this word really, especially if nature keeps calling on you, you know? You may want to ask, hey, tafadhali, msalani ni wapi? Excuse me, where is the restroom? Subiri kidogo. Wait a moment. Subiri kidogo. Wait a moment. Subiri kidogo. When you're caught up doing something and someone asks for a favor, you may use this word. Just a moment. Subiri kidogo. Bei ya hii ni nini? How much is this? Bei ya hii ni nini? How much is this? Bei ya hii ni nini? How much is this? Bei ya hii ni nini? Now, he there stands for the thing that you want to buy. For example, you can say, bei ya hii nguo ni nini? How much is this dress? Saidia, help. Saidia, help. Saidia. Saidia! Imagine you're drowning. What will you do? You'll shout, Saidia! Help! When you're in trouble, I mean, this word comes in handy. I think you may want to use it. Tuonane baadaye. See you later. Tuonane baadaye. See you later. Tuonane baadaye. After you meet with your friend, you have a chat with her or him, you'll definitely say, bye, see you later, when you're parting. I think it's also one of those polite words that you may want to add to your list. Kwaheri, goodbye. Kwaheri, goodbye. Kwaheri, goodbye. Kwaheri. Now, kwaheri reminds me of those toughest moments in my life, you know, when I went abroad to study and my family was back in my country. The toughest moments was when we were parting, you know. I will never want to say kwaheri. I will never want to say goodbye. I will never even want to utter it out, but I will just say it with tears rolling down my cheeks. Yeah, kwaheri. It's a good word to use whenever you're parting. Sijui, I don't know. Sijui, I don't know. Sijui. This is a word that you'll use when you acknowledge that for sure you're not sure about the answer to the question or to the situation that is happening at the moment. Some people think it's impolite to say sijui, especially when you're asking for directions. They'll try to give you information which might be wrong.
to show that they are polite. So you got to be careful. Thank you so much for staying with us until the end of this video. Did you enjoy this video? If you did, do not forget to give us a thumbs up and subscribe to our channel. And don't forget to visit swahilipod101.com. Kwaheri! See you again! Welcome to SwahiliPod101.com's Kiswahili kwa dakika tatu, the fastest, easiest, and most fun way to learn Swahili. Hamjamboni, mimi ni Medina. Shukran kwa kuungana na mimi katika kipindi hii. Hi everybody, I'm Medina. Thank you for joining me. In this series, you're going to learn basic Swahili expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. And in this first lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Swahili. You learn both an informal and formal way to do it. But unlike many other languages, there is not a very big difference between informal and formal speech in Swahili. First, let's see how Kenyan people introduce themselves in an informal situation. Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. Hi, I'm Medina. Nice to meet you. Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. Let's break it down. Start with the greeting. Habari, then mimi ni, which is followed by your name. Next, say the phrase, Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. All together, it is, Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. And now, let's see the same sentence in formal speech. Shikamoo. Jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. Hello, my name is Medina Maraka. Nice to meet you. Shikamoo. Jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a closer look at this together. It's important to note that habari can be used in both casual and formal settings. However, it is more formal and respectful to use the word shikamoo, especially when addressing an older person. Shikamoo implies good day or simply hello. You will notice that the section mimi ni for I am changes to jina langu ni Medina for my name is Medina. During a formal self-introduction, it is advisable to mention your last name. So, I will say, my name is Medina Maraka. Here, you'll say your full name. Finally, Nina furaha kukutana na wewe is the same for both. This phrase means, nice to meet you. One more time. The informal way to introduce yourself in Swahili is, Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. And the formal way to introduce yourself is, Shikamoo. Jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. Now, it's time for Medina's insights. When introducing yourself, it's a good habit to shake hands. Usually, the right hand is slightly supported by the left hand. If you're concerned about politeness, a slight bend forward while shaking the hand adds a sign of respect in the Kenyan business world. However, if you speak too formally, people will think you sound unnatural. In Kenya, simplicity is best. Do you know how to say thank you in Swahili? You'll learn how to say this and many other words in the next Kiswahili kwa dakika tatu. Thanks for dropping by and see you next time. Kwaheri, tuonane tena. Habari yako? Mzuri sana. Uko mzima? Niko mzima kabisa, asante. Hamjamboni, mimi ni Medina. Hi everybody, I'm Medina. Welcome to SwahiliPod101.com's Kiswahili kwa dakika tatu, the fastest, easiest, and most fun way to learn Swahili. In the last lesson,
We learned how to thank people by saying asante. In this lesson, we learned some of the most common greetings used in Kenya. Uko tayari? Are you ready? Tuanze. So let's get started. The most commonly used informal greeting is habari. Habari. Habari means hi or hello. We use it when we meet people. We can use this greeting with friends or relatives, but also with people we don't know. We used this phrase in lesson 1. Do you remember? And do you remember what the formal way of greeting people is? Shikamo. Shikamo. Do you also remember that habari can be used both in formal and casual settings? During the evening, we say, habari ya jioni. Habari ya jioni. Jioni is Swahili for evening. So, habari ya jioni means good evening. Habari and habari ya jioni are used when we meet someone, but when we leave, we don't say these greetings again. Instead, when living in both formal and informal situations, Kenyan people say kwaheri. Kwaheri. Kwaheri means goodbye. Finally, in Swahili, we have an expression meaning see you soon that can be considered both formal and informal. Tuonane tena. Tuonane tena. Now you can greet people in many different ways in Swahili. Let's review them all again. When greeting someone in an informal way, remember to say habari. When greeting someone in a formal situation, you say shikamo. When living in either a formal or informal situation, say tuonane tena. It's easy, isn't it? Now, it's time for Medina's insights. In formal situations, Kenyans commonly greet each other by shaking hands. But if we meet someone we are very friendly with, we hug each other. Don't be afraid to do it with your Kenyan friends. It's normal. In the next lesson, we'll learn the meaning of the phrase, unaongea Kiingereza? Do you already know it? I'll be waiting with the answer in our next Kiswahili kwa dakika 3. Until then, tuonane! Hamjamboni, mimi ni Medina. Hi everybody, I'm Medina. Welcome to SwahiliPod101.com's Kiswahili kwa dakika 3, the fastest, easiest, and most fun way to learn Swahili. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Swahili. Do you remember habari as an informal way of greeting someone, and shikamo, the formal version? In this lesson, you're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Swahili, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Unaongea Kiingereza? Unaongea Kiingereza? In Swahili, we sometimes use a one-word phrase that combines the subject and its verb. Unaongea is a good example. Breaking this phrase down further, we have u, which is a pronoun for the subject. Na shows the subject's potential of doing an action. It makes the statement affirmative. Ongea is the verb for speak. Together, we have unaongea, which literally means you speak. Saying it with a higher intonation makes it a question. So, unaongea means do you speak? Adding Kiingereza, the word for English, will make it unaongea Kiingereza. This means do you speak English? Altogether we have unaongea Kiingereza. Unaongea Kiingereza. To learn how to properly construct one-word sentences, check out our obsolete beginner series at SwahiliPod101.com. There, you'll find several detailed grammar lessons. We are now going to make this sentence formal. It isn't hard. First, add the word J at the beginning of the sentence. J is a word that prompts a question. The sentence unaongea will change to J, unaweza ongea. Note the extra word weza, which means able. J unaweza ongea therefore means, are you able to? Let's look at the full sentence.
Je, unaweza ongea Kiingereza? Do you speak English? Je, unaweza ongea Kiingereza? Adding samahani, which means excuse me, makes the sentence even more polite. Samahani, unaweza ongea Kiingereza? The responses you'll receive could be one of these three. Ndio, yes. Ndio. Kidogo, a little. Kidogo. La, siongei Kiingereza. No, I don't speak English. La, siongei Kiingereza. Since la siongei Kiingereza is a negative statement, we need to say la first, followed by si before the verb, and an e at the end of the verb. Also note that the verb ongei is slightly different from ongea. This is because negating in Swahili depends on the pronoun and the tense. In this example, the first person prefix si is used before the verb, and the suffix e is used at the end of the verb. As you can see, negation in Swahili follows a particular pattern. Some negations, though, require the word no, but we will talk about this in a later lesson. Now it's time for Medina's insights. For those of you who speak languages other than English, this question still works. Just substitute Kiingereza with a different language. Here are some examples. Kitalia is Italian. Kirusi is Russian. Kispania is Spanish. And Kijerumani is German. In this lesson, we mentioned the expression samahani, but did you know that this can also be used as an apology? We'll be learning this in the next lesson, as well as other ways to apologize in Swahili. It's never too late to show your good manners to Kenyans. So, I'll see you in our next Kiswahili kwa dakika tatu. See you next time. Kwaheri. Habari ya asubuhi. Mzuri mwenzangu, lakini nilikuona wapi? Kwa majina naitwa Fatuma Ali. Nami naitwa Mohamed Njoroge. Niko na furaha kukujua. Nimefurahia pia. Nimetumwa na rafiki yako nije nikuone. Haya basi, nikusaidiaje? Hamjamboni, mimi ni Medina. Hi everybody, I'm Medina. Welcome to SwahiliPod101.com's Kiswahili kwa dakika tatu, the fastest, easiest, and most fun way to learn Swahili. This lesson will be all about nambari. That's right, that means numbers. First, we'll learn the numbers from 1 to 10. They're not difficult at all, and this lesson will only take 3 minutes. Kwa dakika tatu tu. Are you ready? Let's start. Moja. Moja. Mbili. Mbili. Tatu. Tatu. Nne. Nne. Tano. Tano. Sita. Sita. Saba. Saba. Nane. Nane. Tisa. Tisa. Kumi. Kumi. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Sita. Saba. Nane. Tisa. Kumi. Great job! If you're wondering what comes before moja, namely 0, it is sufuri in Swahili. Sufuri. It's quite easy to remember, right? Now, there's no need to panic if your new Kenyan friend asks for your cell phone number. Let's practice how you'll say it. We'll use the phrase, nambari yangu ni, which means, my number is. Nambari yangu ni. Sufuri, saba, mbili, tatu, nne, nane, saba, tisa,
6, 5. Can you read it by yourself? Sufuri, 7, 2, 3, 4, 8, 7, 9, 6, 5. Perfect. Now, it's time for Medina's insights. Kenyans consistently pronounce these numbers as they appear, so it's easy to master them. These numbers are used to name other bigger numbers, so this saves you the energy of having to start over again. Keep at it, because the advantages of mastering these first 10 numbers will become clear as we continue our lessons. Do you know the Swahili word for 100? In the next lesson, we are going to learn the numbers 11 to 100 in Swahili. Before jumping in, be sure to practice the numbers we learned in this lesson, from moja to kumi. Tuonane. Asante sana kwa kuja kuniona hospitalini. Karibu sana. Nilivyosikia umejifungua mapacha, niliamua lazima nije. Nashukuru. Nimekuletea zawadi. Zingine za hawa watoto na zingine zako. Asante sana mwenzangu. Nashukuru. Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swahili listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mwanamke anamuuliza muuzaji jambo katika duka la vitabu. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Samahani, ningelipenda kutazama kitabu katika rafu ile ya vitabu. Ni kitabu kipi unachokitaka? Kile cha magari. Ngoja kidogo tafadhali. Hiki? Ndiyo. Hiki hapa. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Mwanamke anamuuliza muuzaji jambo katika duka la vitabu. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Samahani, ningelipenda kutazama kitabu katika rafu ile ya vitabu. Ni kitabu kipi unachokitaka? Kile cha magari. Ngoja kidogo tafadhali. Hiki? Ndiyo. Hiki hapa. Mwanamume na mwanamke wanatazama orodha ya chakula hotelini. Mwanamume ataagiza nini? Utaagiza nini? Pizza linaonekana tamu, nadhani nitaliagiza. Nilikula pizza jana kwa hivyo. Sawa. Hamburger je? Chaguo bora. Nitakiagiza. Mwanamume ataagiza nini? Mwanamume na mwanamke wanatazama orodha ya chakula hotelini. Mwanamume ataagiza nini? Utaagiza nini? Pizza linaonekana tamu, nadhani nitaliagiza. Nilikula pizza jana kwa hivyo. Sawa. Hamburger je? Chaguo bora. Nitakiagiza. Mwanamume anapiga simu kwa afisi ya daktari. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? Aise, nikusaidieje? Unafunga saa ngapi leo? Tunafunga saa 12 lakini ufike kabla ya saa 11:30 tafadhali.
Sawa, asante. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? Mwanamume anapiga simu kwa afisi ya daktari. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? Aise, nikusaidieje? Unafunga saa ngapi leo? Tunafunga saa 12 lakini ufike kabla ya saa 11:30 tafadhali. Sawa, asante. Mvulana anasoma kutoka kwa shajara lake. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Hali ya anga ilikuwa mzuri sana leo. Nilienda kuogelea alasiri hii katika bwawa la kuogelea. Pia nilienda kwenye sinema jioni. Na nilisoma asubuhi mzima. Leo haikuwa siku mbaya. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Mvulana anasoma kutoka kwa shajara lake. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Hali ya anga ilikuwa mzuri sana leo. Nilienda kuogelea alasiri hii katika bwawa la kuogelea. Pia nilienda kwenye sinema jioni. Na nilisoma asubuhi mzima. Leo haikuwa siku mbaya. Mwanamke na mwanamume wanatazama picha. Ni picha gani wanalotazama? Hili ni picha ya timu ya kandanda alimu mwanao, sivyo? Mwanao ni yupi? Huyu Ala, ni huyu mrefu. ndiyo, hata ni mrefu kunishinda. Ni picha gani wanalotazama? Mwanamke na mwanamume wanatazama picha. Ni picha gani wanalotazama? Hili ni picha ya timu ya kandanda alimu mwanao, sivyo? Mwanao ni yupi? Huyu Ala, ni huyu mrefu. ndiyo, hata ni mrefu kunishinda. You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are 4 different counters. Which counter should you line up at to go to the south side of the city? Which counter should you line up at to go to the south side of the city? The third counter is the counter for bus tickets that go to the south side of the city. Kwa kusini mwa jiji. You are at a bus terminal where you've just bought a long-distance ticket. Which row and seat number are you in? Which row and seat number are you in? The ticket says that you're in the 8th row in seat C. Safu la 8, kiti cha.
You are at a bus terminal where you're reading the schedule for long-distance buses. On which days are there no buses running? On which days are there no buses running? There are no buses running on public holidays and the third Sunday of every month. Sikukuu za umma, Jumapili ya tatu ya kila mwezi. Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Wataenda kuona sinema saa ngapi? Twaweza kuona sinema Jumamosi ijayo? Ningelipenda kuja, lakini nina kazi ya ziada wakati wa asubuhi. Utamaliza kazi ya ziada saa ngapi? Nitamaliza saa 8 mchana. Basi, hebu tukutane katika mgahawa saa 9 mchana na tuone sinema saa 10 kamili. Sawa. Wataenda kuona sinema saa ngapi? Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Wataenda kuona sinema saa ngapi? Twaweza kuona sinema Jumamosi ijayo? Ningelipenda kuja, lakini nina kazi ya ziada wakati wa asubuhi. Utamaliza kazi ya ziada saa ngapi? Nitamaliza saa 8 mchana. Basi, hebu tukutane katika mgahawa saa 9 mchana na tuone sinema saa 10 kamili. Sawa. Mtu anazungumza na karani wa duka. Atanunua shati gani? Unafikiri shati gani ni bora? Shati nyeupe au ya bluu? Nadhani ya bluu ni nzuri. Inaenda vizuri na koti yako ya kijivu. Unafikiri hivyo? Lakini haiendi vizuri na tai yangu nyekundu. Sivyo? Naam, ni kweli. Sawa. Hivyo basi, nitachukua nyeupe, siyo ya bluu. Atanunua shati gani? Mtu anazungumza na karani wa duka. Atanunua shati gani? Unafikiri shati gani ni bora? Shati nyeupe au ya bluu? Nadhani ya bluu ni nzuri. Inaenda vizuri na koti yako ya kijivu. Unafikiri hivyo? Lakini haiendi vizuri na tai yangu nyekundu. Sivyo? Naam, ni kweli. Sawa. Hivyo basi, nitachukua nyeupe, siyo ya bluu. Mtu yuko katika duka la hamburger. Ataagiza seti gani? Samahani, naweza kupewa seti spesheli ya baga? Ndiyo. Tafadhali chagua kati ya chenga-chenga au salada. Salada tafadhali. Sawa. Tafadhali chagua kinywaji. Coca-Cola tafadhali. Ataagiza seti gani? Mtu yuko katika duka la hamburger. Ataagiza seti gani? Samahani, naweza kupewa seti spesheli ya baga? Ndiyo. Tafadhali chagua kati ya chenga-chenga au salada. Salada tafadhali. Sawa. Tafadhali chagua kinywaji. Coca-Cola tafadhali. Mwalimu anapika keki. Je, mwalimu aliweka nini ndani yake? Leo tunaenda kutengeneza keki. Kwanza, changanya siagi na sukari. Kisha, ongeza yai 2 na changanya vizuri.
Ongeza unga, kisha uchanganye polepole. Weka kwenye oveni na uoke kwa dakika 50. Ndivyo hivyo. Je, mwalimu aliweka nini ndani yake? Mwalimu anapika keki. Je, mwalimu aliweka nini ndani yake? Leo tunaenda kutengeneza keki. Kwanza, changanya siagi na sukari. Kisha, ongeza yai 2 na changanya vizuri. Ongeza unga, kisha uchanganye polepole. Weka kwenye oveni na uoke kwa dakika 50. Ndivyo hivyo. Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Watafanya nini kwanza? Unataka kufanya nini leo? Nataka kwenda kuona sinema. Sawa, nataka kuona mchezo wa besiboli kwenye runinga. Pia, nataka kwenda kufanya manunuzi. Mchezo wa besiboli utaanza saa 7 mchana. Sawa, basi tutazame sinema kwanza, kisha utatazama mchezo wa besiboli. Sawa, hivyo basi, tutafanya manunuzi jioni. Watafanya nini kwanza? Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Watafanya nini kwanza? Unataka kufanya nini leo? Nataka kwenda kuona sinema. Sawa, nataka kuona mchezo wa besiboli kwenye runinga. Pia, nataka kwenda kufanya manunuzi. Mchezo wa besiboli utaanza saa 7 mchana. Sawa, basi tutazame sinema kwanza, kisha utatazama mchezo wa besiboli. Sawa, hivyo basi, tutafanya manunuzi jioni. You are at a bus stop where you're waiting for the 301 bus. There is a notice posted on the bus timetable. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, "The 301 bus does not stop here." Basi nambari 301 halisimami hapa. You just got off a bus at a bus terminal and you're looking to catch a taxi. Which direction should you go to get to the taxi rank? Which direction should you go to get to the taxi rank? You should head east to get to the taxi rank. Mashariki. Mwalimu na mwanafunzi wanaongea. Ni lini mwanafunzi ataenda kwa ofisi ya mwalimu? Sikuelewa kamwe kila kitu katika darasa ya leo. Hakika. Je, una maswali yeyote? Ndiyo, nina mengi kabisa. Je, una muda sasa? Nina shughuli kidogo sasa. Tafadhali, njoo kwa ofisi yangu mchana. Nitakuwepo kuanzia saa 7 hadi saa 10. Sawa, nitakuwa pale saa 4 mchana.
Ni lini mwanafunzi ataenda kwa ofisi ya mwalimu? Mwalimu na mwanafunzi wanaongea. Ni lini mwanafunzi ataenda kwa ofisi ya mwalimu? Sikuelewa kamwe kila kitu katika darasa ya leo. Hakika. Je, una maswali yeyote? Ndiyo, nina mengi kabisa. Je, una muda sasa? Nina shughuli kidogo sasa. Tafadhali, njoo kwa ofisi yangu mchana. Nitakuwepo kuanzia saa 7 hadi saa 10. Sawa, nitakuwa pale saa 4 mchana. Mwanamke anakula chakula cha mchana katika mgahawa. Ataagiza nini? Je, ungelipenda kunywa kahawa au kukula kiburudisho tamu baada ya mlo? Una kiburudisho tamu gani? Tuna faluda na keki ya tufaha. Kwa kweli, nataka kahawa tu tafadhali. Je, unataka sukari na maziwa? Tafadhali lete na maziwa. Ataagiza nini? Mwanamke anakula chakula cha mchana katika mgahawa. Ataagiza nini? Je, ungelipenda kunywa kahawa au kukula kiburudisho tamu baada ya mlo? Una kiburudisho tamu gani? Tuna faluda na keki ya tufaha. Kwa kweli, nataka kahawa tu tafadhali. Je, unataka sukari na maziwa? Tafadhali lete na maziwa. Mwanamke anangoja mtu. Mwanamke atangoja wapi? Hello, samahani. Nitachelewa kwa dakika 30. Sawa, nitakungojea kwenye mgahawa. Mgahawa? Liko wapi? Linafuatana na duka la vitabu. Kuna duka la kuoka mikate Kingama kutoka kwalo. Mwanamke atangoja wapi? Mwanamke anangoja mtu. Mwanamke atangoja wapi? Hello, samahani. Nitachelewa kwa dakika 30. Sawa, nitakungojea kwenye mgahawa. Mgahawa? Liko wapi? Linafuatana na duka la vitabu. Kuna duka la kuoka mikate Kingama kutoka kwalo. Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Mwanamke atafanya nini wakati wa likizo ya kiangazi? Je, tayari ushapangia likizo yako ya kiangazi? Bado, nadhani ningependa kwenda baharini au milimani. Naenda baharini na marafiki zangu. Tunaenda kurambaza. Hiyo ni nzuri. Mbona usije na sisi? Itakuwa ya kufurahia. Ndiyo, nitaenda na wewe. Mwanamke atafanya nini wakati wa likizo ya kiangazi? Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Mwanamke atafanya nini wakati wa likizo ya kiangazi? Je, tayari ushapangia likizo yako ya kiangazi? Bado, nadhani ningependa kwenda baharini au milimani. Naenda baharini na marafiki zangu. Tunaenda kurambaza. Hiyo ni nzuri. Mbona usije na sisi? Itakuwa ya kufurahia. Ndiyo, nitaenda na wewe. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Je, mwanamke alikula nini asubuhi ya leo? Ninahisi njaa. Je, ulikula kiamsha kinywa? Ndiyo, nilikula lakini kidogo. Je, ulikula nini? Nilikunywa maziwa ganda na kahawa.
Hiyo ni kidogo sana. Unapaswa ule mkate na tunda pia. Je, mwanamke alikula nini asubuhi ya leo? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Je, mwanamke alikula nini asubuhi ya leo? Ninahisi njaa. Je, ulikula kiamsha kinywa? Ndiyo, nilikula lakini kidogo. Je, ulikula nini? Nilikunywa maziwa ganda na kahawa. Hiyo ni kidogo sana. Unapaswa ule mkate na tunda pia. You just got a text message from your hotel's pickup service. What does the first number refer to? What does the first number refer to? The number in the text message refers to the customer code. Namba ya mteja. You're checking out the hotel's facilities when you see a notice on a door. What does the notice mean? What does the notice mean? The notice reads, "Do not enter." Usiingie. You search online for the nearest bus service. What bus service does the page show? What bus service does the page show? The web page shows a free bus service. Huduma la basi la bure. Mwanamke yupo kwenye duka kubwa. Ataenda kwenye ghorofa la ngapi? Samahani, nguo za watoto ziko wapi? Ziko kwenye ghorofa la 5 na la 6. Je, una nguo za watoto wachanga pia? Ndiyo, tuna nguo nyingi za watoto wachanga kwenye ghorofa la 6. Asante sana, nitaenda kuangalia huko. Ataenda kwenye ghorofa la ngapi? Mwanamke yupo kwenye duka kubwa. Ataenda kwenye ghorofa la ngapi? Samahani, nguo za watoto ziko wapi? Ziko kwenye ghorofa la 5 na la 6. Je, una nguo za watoto wachanga pia? Ndiyo, tuna nguo nyingi za watoto wachanga kwenye ghorofa la 6. Asante sana, nitaenda kuangalia huko. Mwanamume na mwanamke wanaongea.
Mwanamume ana miaka mingapi sasa? Sikukuu yako ya kuzaliwa ni hivi karibuni sana. Ndiyo, ni siku baada ya kesho. Unaenda kuwa na miaka ngapi? Nageuka miaka 60. Hongera. Wacha tusherehekee. Asante sana. Nashukuru sana. Mwanamume ana miaka mingapi sasa? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Mwanamume ana miaka mingapi sasa? Sikukuu yako ya kuzaliwa ni hivi karibuni sana. Ndiyo, ni siku baada ya kesho. Unaenda kuwa na miaka ngapi? Nageuka miaka 60. Hongera. Wacha tusherehekee. Asante sana. Nashukuru sana. Mwanamke anaangalia nguo kwenye duka la nguo. Ataenda kununua nini? Sketi ya bluu na nyeupe. Nazipenda zote. Ndiyo, sketi nyeupe inauzwa vizuri. Ya bluu ni ghali kidogo. Naam, lakini inakufaa. Siwezi kumudu zote mbili. Nitanunua ile nyeupe. Sawa. Asante sana. Ataenda kununua nini? Mwanamke anaangalia nguo kwenye duka la nguo. Ataenda kununua nini? Sketi ya bluu na nyeupe. Nazipenda zote. Ndiyo, sketi nyeupe inauzwa vizuri. Ya bluu ni ghali kidogo. Naam, lakini inakufaa. Siwezi kumudu zote mbili. Nitanunua ile nyeupe. Sawa. Asante sana. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni watu wangapi kwa jumla wanakuja kwa karamu? Karamu itafanyika kesho. Nani anakuja kwa karamu? Sisi wawili, marafiki zangu wawili na mwalimu. Kwa jumla tutakuwa 5. Oh, mwalimu anakuja na mke wake. Sawa. Ni watu wangapi kwa jumla wanakuja kwa karamu? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni watu wangapi kwa jumla wanakuja kwa karamu? Karamu itafanyika kesho. Nani anakuja kwa karamu? Sisi wawili, marafiki zangu wawili na mwalimu. Kwa jumla tutakuwa 5. Oh, mwalimu anakuja na mke wake. Sawa. Mwanamke alinunua kitanda. Ataenda kuiweka wapi? Kitanda hiki ni kubwa. Ndiyo, naweza kukiweka karibu na mlango. Wacha tukiweke huko mwisho wa chumba. Kiweke katikati? La, wacha tukiweke kwenye kona. Ni sawa. Unaweza nisaidia kukibeba? Ataenda kuiweka wapi? Mwanamke alinunua kitanda. Ataenda kuiweka wapi? Kitanda hiki ni kubwa. Ndiyo, naweza kukiweka karibu na mlango. Wacha tukiweke huko mwisho wa chumba. Kiweke katikati? La, wacha tukiweke kwenye kona. Ni sawa. Unaweza nisaidia kukibeba? You're about to enter a small shop, but there's a handwritten note on the door. What does the message on the note mean? What does the message on the note mean?
The note reads, "I'll be right back." Nitarudi baadaye. There's a national holiday coming up, and you notice that shops have special notices about having different opening hours. From when will the opening hours return to normal? From when will the opening hours return to normal? The notice says that the opening hours will be back to normal on January 7th. Januari 7. Mwalimu anaongea na wanafunzi. Wanafunzi wataleta nini? Kesho tunaenda kwa makumbusho. Mubebe kalamu na daftari na kitu cha kukunywa. Tutakula chakula cha mchana katika mgahawa, kwa hivyo hamuhitaji kubeba sandwichi. Na je, mwavuli? Inaweza nyesha. Tafadhali beba moja. Sawa. Wanafunzi wataleta nini? Mwalimu anaongea na wanafunzi. Wanafunzi wataleta nini? Kesho tunaenda kwa makumbusho. Mubebe kalamu na daftari na kitu cha kukunywa. Tutakula chakula cha mchana katika mgahawa, kwa hivyo hamuhitaji kubeba sandwichi. Na je, mwavuli? Inaweza nyesha. Tafadhali beba moja. Sawa. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni lini wataenda kupata kuchua? Rafiki yangu amefungua mahali mpya pa kuchua. Mahali pa kuchua? Nataka kwenda. Je, una wakati Jumamosi? Jumamosi nina shughuli. Ni vipi Jumapili? Mahali penyewe hufungwa Jumapili. Na je, Ijumaa? Sawa. Ni lini wataenda kupata kuchua? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni lini wataenda kupata kuchua? Rafiki yangu amefungua mahali mpya pa kuchua. Mahali pa kuchua? Nataka kwenda. Je, una wakati Jumamosi? Jumamosi nina shughuli. Ni vipi Jumapili? Mahali penyewe hufungwa Jumapili. Na je, Ijumaa? Sawa. Mwanamke anaongea na karani wa duka. Anaenda ghorofa gani sasa? Samahani, nguo za wanawake ziko wapi? Kwenye ghorofa la 3, la 4 na la 5. Ni kwenye ghorofa gani palipo na koti? Kwenye ghorofa la 4, lifti iko pale. Kwenye ghorofa la 4? Asante. Anaenda ghorofa gani sasa? Mwanamke anaongea na karani wa duka. Anaenda ghorofa gani sasa? Samahani, nguo za wanawake ziko wapi? Kwenye ghorofa la 3, la 4 na la 5. Ni kwenye ghorofa gani palipo na koti? Kwenye ghorofa la 4, lifti iko pale. Kwenye ghorofa la 4? Asante. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ufunguo uko wapi? Ufunguo wa nyumba uko wapi? Niliuacha kwenye meza. Hauko. Jaribu chini ya meza. Hakuna. Hauko kwenye mfuko pia.
Ulikuwa kwenye begi langu. Ufunguo uko wapi? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ufunguo uko wapi? Ufunguo wa nyumba uko wapi? Niliuacha kwenye meza. Hauko. Jaribu chini ya meza. Hakuna. Hauko kwenye mfuko pia. Ulikuwa kwenye begi langu. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni lini mwanamume anapaka rangi? Huwa unapaka rangi kila siku? Ndiyo. Kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni. Kuanzia saa 3 hadi saa 1? Ni masaa 10. Ndiyo. Hii ni kazi yangu. Ni lini mwanamume anapaka rangi? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni lini mwanamume anapaka rangi? Huwa unapaka rangi kila siku? Ndiyo. Kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni. Kuanzia saa 3 hadi saa 1? Ni masaa 10. Ndiyo. Hii ni kazi yangu. Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swahilipod101.com. Mwanamume anatafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibie katika duka la shaufu. Atanunua dani gani? Naweza kukusaidia. Natafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibi yangu. Unasifia gani? Naam. Unaonaje dani hili hapa? Linafanana ndefu kidogo. Na hivi hapa. Kuna moja na shamili la ua na moja lina roho. Natafuta kitu kilichosifika. Dani hili la lulu ni bei ngapi? Ni shilingi 1300. Hilo ni bei ghali sana. Nitachukua cha kwanza. Sawa, hapa upo. Atanunua dani gani? Mwanamume anatafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibie katika duka la shaufu. Atanunua dani gani? Naweza kukusaidia. Natafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibi yangu. Unasifia gani? Naam. Unaonaje dani hili hapa? Linafanana ndefu kidogo. Na hivi hapa. Kuna moja na shamili la ua na moja lina roho. Natafuta kitu kilichosifika. Dani hili la lulu ni bei ngapi? Ni shilingi 1300. Hilo ni bei ghali sana. Nitachukua cha kwanza. Sawa, hapa upo. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu printer katika afisi. Printer mzee uko wapi? Tuweke wapi printer mpya? Nadhani tupaweke palipo printer mzee. Lakini ule mzee bado unafanya kazi. Tutaendelea kuutumia. Sawa. Hivyo basi hatuwezi kuweka ule mpya hapo. Ni mbaya sana. Ingekuwa vyema kuwa na printer mpya katika rafu ya vitabu iliyo karibu na mlango. Lakini kuna nafasi ya printer moja pekee. Sawa. Nadhani tuweke katika sehemu ile nyingine ya nyumba. Sawa. Unaonaje ikiwa karibu na dirisha? Ni suluhisho nzuri pia. Printer mzee uko wapi? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu printer katika afisi. Printer mzee uko wapi? Tuweke wapi printer mpya?
Nadhani tupaweke palipo printer mzee. Lakini ule mzee bado unafanya kazi. Tutaendelea kuutumia. Sawa. Hivyo basi hatuwezi kuweka ule mpya hapo. Ni mbaya sana. Ingekuwa vyema kuwa na printer mpya katika rafu ya vitabu iliyo karibu na mlango. Lakini kuna nafasi ya printer moja pekee. Sawa. Nadhani tuweke katika sehemu ile nyingine ya nyumba. Sawa. Unaonaje ikiwa karibu na dirisha? Ni suluhisho nzuri pia. Mwanamume anaongea na bibi yake katika simu. Anaenda kununua nini? Eti naelekea nyumbani sasa. Sawa. Unaweza kununua kitu kwa njia yako nyumbani? Ndivyo. Ungelipenda ninunue nini? Tunahitaji maziwa na mkate ya kiamsha kinywa ya kesho. Maziwa na mkate. Nimezipata. Paketi ngapi za maziwa? Moja itatosha. Sawa. Jambo lingine lolote? Sekunde. Wacha niangalie kama tuna siagi. Ndiyo, tunao. Ndivyo. Tuna pombe yoyote iliyobaki? Ndiyo. Tuna chupa kidogo hapa. Vyema. Hatuhitaji kununua yeyote sasa hivi. Sawa sawa. Nadhania tuko sawa. Asante. Anaenda kununua nini? Mwanamume anaongea na bibi yake katika simu. Anaenda kununua nini? Eti naelekea nyumbani sasa. Sawa. Unaweza kununua kitu kwa njia yako nyumbani? Ndivyo. Ungelipenda ninunue nini? Tunahitaji maziwa na mkate ya kiamsha kinywa ya kesho. Maziwa na mkate. Nimezipata. Paketi ngapi za maziwa? Moja itatosha. Sawa. Jambo lingine lolote? Sekunde. Wacha niangalie kama tuna siagi. Ndiyo, tunao. Ndivyo. Tuna pombe yoyote iliyobaki? Ndiyo. Tuna chupa kidogo hapa. Vyema. Hatuhitaji kununua yeyote sasa hivi. Sawa sawa. Nadhania tuko sawa. Asante. Unasikiza utabiri wa hali ya anga. Utabiri wa hali ya anga uko vipi? Tutakuwa na jua asubuhi, lakini kutakuwa na mawingu adhuhuri na kutanyesha usiku. Mvua utaendelea usiku kucha hadi kesho asubuhi wakati jua utakapoanza kuchomoka. Utabiri wa hali ya anga uko vipi? Unasikiza utabiri wa hali ya anga. Utabiri wa hali ya anga uko vipi? Tutakuwa na jua asubuhi, lakini kutakuwa na mawingu adhuhuri na kutanyesha usiku. Mvua utaendelea usiku kucha hadi kesho asubuhi wakati jua utakapoanza kuchomoka. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu mtindo wa kadi ya kampuni ya biashara. Waliamua mtindo upi? Tuna mitindo mipya ya kadi ya biashara ya kampuni. Unadhania gani ni bora? Na tuone. Nadhani ni vyema jina la kampuni liwe kubwa. Hivyo basi inapaswa iwe hii. Sawa sawa. Napenda hii kwa vile jina la kampuni ni kubwa na liko juu. Moja ya hizi ina nafasi ya picha. Unaionaje? Nadhani linafanya maandishi yawe madogo. Ndivyo. Maandishi yanaweza kuwa ngumu kusoma kukiwa na picha. Vyema. Basi na tuendelee na hiari ya kwanza.
Waliamua mtindo upi? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu mtindo wa kadi ya kampuni ya biashara. Waliamua mtindo upi? Tuna mitindo mipya ya kadi ya biashara ya kampuni. Unadhania gani ni bora? Na tuone. Nadhani ni vyema jina la kampuni liwe kubwa. Hivyo basi inapaswa iwe hii. Sawa sawa. Napenda hii kwa vile jina la kampuni ni kubwa na liko juu. Moja ya hizi ina nafasi ya picha. Unaionaje? Nadhani linafanya maandishi yawe madogo. Ndivyo. Maandishi yanaweza kuwa ngumu kusoma kukiwa na picha. Vyema. Basi na tuendelee na hiari ya kwanza. You are sitting on a bus that is about to arrive at the next bus stop. Suddenly, a signal lights up. What does the signal mean? What does the signal mean? The signal reads, "Please stay seated until the bus stops." Tafadhali, keti hadi basi lisimame. You've lost your wallet while riding on a bus. Hoping to get your wallet back, you go to look at a city map to try and locate the lost and found office of the bus company. Where is the lost and found office located? Where is the lost and found office located? The lost and found office is located on the south side of the city, number 12 on the map. Nambari 12 kwenye ramani. You are at a bus terminal where you stumble across a notice at one of the stops. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, "This bus route is no longer in service." Hii njia ya basi haihudumu tena. Mwanamke anamuuliza mtu palipo stesheni ya basi. Stesheni ya basi liko wapi? Samahani, unajua kama kuna stesheni la basi hapa karibu? Ndiyo. Kwanza, enda fululizo kisha ugeuke kulia kwa taa ya trafiki ya pili. Kisha, geuka kushoto kwenye kona la duka la vitabu na utaona benki. Stesheni la basi liko mbele ya benki. Nimeelewa. Asante sana. Stesheni ya basi liko wapi?
Mwanamke anamuuliza mtu palipo stesheni ya basi. Stesheni ya basi liko wapi? Samahani, unajua kama kuna stesheni la basi hapa karibu? Ndiyo. Kwanza, enda fululizo kisha ugeuke kulia kwa taa ya trafiki ya pili. Kisha, geuka kushoto kwenye kona la duka la vitabu na utaona benki. Stesheni la basi liko mbele ya benki. Nimeelewa. Asante sana. Mwanamke anaongea na bosi wake. Watakunywa nini katika mkutano? Tutakuwa na mkutano na Michael kutoka ofisi yetu ya New York mchana huu. Unajua kama kuna vinywaji vyovyote vilivyobaki? Tuna kahawa. Michael hakunywi kahawa. Je, tuna maji ya chupa? Ndiyo. Nadhani kuna kadhaa iliyobaki. Bora. Vyema sana. Je, unataka kitu chochote? Nitakunywa kinywaji pia. Watakunywa nini katika mkutano? Mwanamke anaongea na bosi wake. Watakunywa nini katika mkutano? Tutakuwa na mkutano na Michael kutoka ofisi yetu ya New York mchana huu. Unajua kama kuna vinywaji vyovyote vilivyobaki? Tuna kahawa. Michael hakunywi kahawa. Je, tuna maji ya chupa? Ndiyo. Nadhani kuna kadhaa iliyobaki. Bora. Vyema sana. Je, unataka kitu chochote? Nitakunywa kinywaji pia. Mwanamke anaongea na mfanyikazi wa duka. Atanunua kompyuta gani? Samahani, natafuta kompyuta nyepesi sana. Sawa. Unaonaje hii? Ni nyembamba sana na nyepesi. Inaonekana nzuri. Unaweza kutazama DVD katika kompyuta hii? Ninahofia hauwezi. Unaweza ona DVD kwa ile pale, lakini ni kubwa kidogo na nzito. Kweli hii ni nzito sana. Nitanunua ile ya kwanza. Asante sana. Unaweza chagua nyeupe, nyeusi au ya fedha. Nataka nyeusi. Atanunua kompyuta gani? Mwanamke anaongea na mfanyikazi wa duka. Atanunua kompyuta gani? Samahani, natafuta kompyuta nyepesi sana. Sawa. Unaonaje hii? Ni nyembamba sana na nyepesi. Inaonekana nzuri. Unaweza kutazama DVD katika kompyuta hii? Ninahofia hauwezi. Unaweza ona DVD kwa ile pale, lakini ni kubwa kidogo na nzito. Kweli hii ni nzito sana. Nitanunua ile ya kwanza. Asante sana. Unaweza chagua nyeupe, nyeusi au ya fedha. Nataka nyeusi. Mtu anaongea na mwanamke kuhusu ratiba yake ya kusafiri. Atarudi nyumbani lini? Unaenda safarini wiki kesho, sivyo? Ndiyo. Ninaenda Cairo Jumanne. Nitaishi huko kwa usiku 2. Kisha unaenda Kampala? Ndiyo. Ninaenda Kampala Alhamisi. Nitaishi hapo kwa usiku 1 kisha nitarudi nyumbani. Hivyo basi, waweza kujiunga kwa mkutano Jumamosi, sivyo? Ndivyo. Naweza. Atarudi nyumbani lini? Mtu anaongea na mwanamke kuhusu ratiba yake ya kusafiri. Atarudi nyumbani lini? Unaenda safarini wiki kesho, sivyo? Ndiyo. Ninaenda Cairo Jumanne. Nitaishi huko kwa usiku 2. Kisha unaenda Kampala? Ndiyo. Ninaenda Kampala Alhamisi. Nitaishi hapo kwa usiku 1 kisha nitarudi nyumbani. Hivyo basi, waweza kujiunga kwa mkutano Jumamosi, sivyo?
Ndivyo, naweza. Mtu anaagiza pizza kwa simu. Ataagiza nini? Asante kwa kupiga simu. Hii ni duka la pizza. Hujambo, naweza pewa pizza ya kitunguu saumu na nyanya? Pizza ya kitunguu saumu na nyanya. Sawa. Wa umbo upi? Umbo kubwa tafadhali. Na tafadhali uikate kwa vipande 8. Hakika. Unataka kitu kingine? Ndiyo, nitataka vijiti 4 vya mikate na chupa 2 ya Coca-Cola. Sawa. Tutauwasilisha kwa muda wa dakika 40. Ataagiza nini? Mtu anaagiza pizza kwa simu. Ataagiza nini? Asante kwa kupiga simu. Hii ni duka la pizza. Hujambo, naweza pewa pizza ya kitunguu saumu na nyanya? Pizza ya kitunguu saumu na nyanya. Sawa. Wa umbo upi? Umbo kubwa tafadhali. Na tafadhali uikate kwa vipande 8. Hakika. Unataka kitu kingine? Ndiyo, nitataka vijiti 4 vya mikate na chupa 2 ya Coca-Cola. Sawa. Tutauwasilisha kwa muda wa dakika 40. You are at a train station where you stumble across a large notice on a bulletin board. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, "Express trains will not run on New Year's Day." Hii njia ya basi haitahudumu siku ya mwaka mpya. You've just gotten off a bus at a bus terminal. Suddenly, a person hands you a leaflet. What kind of deal is offered on this leaflet? What kind of deal is offered on this leaflet? The offer is buy 2, get 1 free. Nunua 2, pata 1 bila malipo. Mtu anapiga simu kwa mgahawa. Mgahawa utafunga saa ngapi? Samahani, mnafungua mpaka saa ngapi ya kuchelewa? Tunafungua mpaka saa 5 ya usiku, lakini agizo la mwisho ni saa 4. Lo, nzuri. Nilifikiri mshafunga kwa sababu kumechelewa. Tulikuwa tunafunga saa 4 ya usiku, lakini tuliongeza wakati. Lo, naona. Lakini hufunga mgahawa saa 3 Jumapili. Sawa, nimeelewa. Mgahawa utafunga saa ngapi? Mtu anapiga simu kwa mgahawa. Mgahawa utafunga saa ngapi? Samahani, mnafungua mpaka saa ngapi ya kuchelewa? Tunafungua mpaka saa 5 ya usiku, lakini agizo la mwisho ni saa 4. Lo, nzuri. Nilifikiri mshafunga kwa sababu kumechelewa. Tulikuwa tunafunga saa 4 ya usiku,
lakini tuliongeza wakati. Lo, naona. Lakini hufunga mgahawa saa 3 Jumapili. Sawa, nimeelewa. Mume na mke wanafanya ununuzi kwenye mtandao. Lini kifyonza kitawasilishwa? I say, unafikiri nini kuhusu kifyonza hiki cha kusafisha? Nadhani inaonekana nzuri. Unaenda kukiagiza? Ndiyo, nitakiagiza. Itachukua masiku 3 au 4 kuwasilishwa. Tunapaswa kukadiri tarehe. Vipi kuhusu Jumamosi ijayo? Tunaenda kucheza tenisi mapema Jumamosi asubuhi. Lo, sawa. Hivyo basi Jumapili ni bora. Sawa, nitafanya hivyo. I say, usisahau kukuja nyumbani mapema Ijumaa jioni kwa sababu tutaondoka nyumbani mapema Jumamosi. Najua. Lini kifyonza kitawasilishwa? Mume na mke wanafanya ununuzi kwenye mtandao. Lini kifyonza kitawasilishwa? I say, unafikiri nini kuhusu kifyonza hiki cha kusafisha? Nadhani inaonekana nzuri. Unaenda kukiagiza? Ndiyo, nitakiagiza. Itachukua masiku 3 au 4 kuwasilishwa. Tunapaswa kukadiri tarehe. Vipi kuhusu Jumamosi ijayo? Tunaenda kucheza tenisi mapema Jumamosi asubuhi. Lo, sawa. Hivyo basi Jumapili ni bora. Sawa, nitafanya hivyo. I say, usisahau kukuja nyumbani mapema Ijumaa jioni kwa sababu tutaondoka nyumbani mapema Jumamosi. Najua. Mwanamke na daktari wanaongea. Ni dawa gani na ngapi atakayotakikana kumeza kila siku? Sawa. Nitakupa aina 3 ya dawa. Tafadhali meza kila siku baada ya chakula cha jioni. Sawa, Umeze dawa 2 za umbo wa mviringo. Kibonge kimoja na dosi moja ya dawa ya unga kwa wakati mmoja. ndiyo. Nitakupa dawa ya kohozi ya siku 3. Tafadhali rudi tena usipopata nafuu baada ya siku 3. Ndiyo, asante sana. Upate nafuu haraka. Ni dawa gani na ngapi atakayotakikana kumeza kila siku? Mwanamke na daktari wanaongea. Ni dawa gani na ngapi atakayotakikana kumeza kila siku? Sawa. Nitakupa aina 3 ya dawa. Tafadhali meza kila siku baada ya chakula cha jioni. Sawa, Umeze dawa 2 za umbo wa mviringo. Kibonge kimoja na dosi moja ya dawa ya unga kwa wakati mmoja. ndiyo. Nitakupa dawa ya kohozi ya siku 3. Tafadhali rudi tena usipopata nafuu baada ya siku 3. Ndiyo, asante sana. Upate nafuu haraka. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Nani anaishi na mwanamume? Mbona usikuje kwa nyumba yangu wakati mwingine hivi karibuni? Asante, lakini nahisi kuogopa kidogo. Ningelipenda kujua familia yako kabla sijakutana nao. Sawa. Babangu ni mfanyikazi wa ofisi na kozi yake ni kuvua. Mamangu ni mkaazi wa nyumba na anajua kupika. Una ndugu au dada wowote? Ndiyo, nina dada mkubwa na ndugu mdogo. Dadangu ameoleka na anaishi Ulaya. Ndugu yangu ni mwanafunzi katika shule ya upili. Una familia nzuri. Ningelipenda kukutana na kuongea nao. Nani anaishi na mwanamume? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Nani anaishi na mwanamume? Mbona usikuje kwa nyumba yangu wakati mwingine hivi karibuni? Asante, lakini nahisi kuogopa kidogo.
Ningelipenda kujua familia yako kabla sijakutana nao. Sawa, babangu ni mfanyikazi wa ofisi na kozi yake ni kuvua. Mamangu ni mkaazi wa nyumba na anajua kupika. Una ndugu au dada wowote? Ndiyo, nina dada mkubwa na ndugu mdogo. Dadangu ameoleka na anaishi Ulaya. Ndugu yangu ni mwanafunzi katika shule ya upili. Una familia nzuri. Ningelipenda kukutana na kuongea nao. Mtu yuko kwenye duka la miwani. Ni jozi gani ya miwani atakayochagua? Hello. Je, unatafuta miwani? Ndiyo, macho yangu imekuwa mbaya siku hizi. Sawa. Unapendelea mtindo sawa na ule ulionao sasa? Naam, nimekuwa nikivaa miwani mraba kwa muda mrefu. Kwa hivyo, nataka kujaribu mtindo mwingine. Sawa. Na hizi za mviringo je? Sidhani inalingana na uso wangu. Nitachukua umbo sawa na miwani yangu ya sasa. Je, una yeyote na fremu nyeusi? Hakika. Na hizi je? Ndiyo, naipenda. Nitaichukua. Ni jozi gani ya miwani atakayochagua? Mtu yuko kwenye duka la miwani. Ni jozi gani ya miwani atakayochagua? Hello. Je, unatafuta miwani? Ndiyo, macho yangu imekuwa mbaya siku hizi. Sawa. Unapendelea mtindo sawa na ule ulionao sasa? Naam, nimekuwa nikivaa miwani mraba kwa muda mrefu. Kwa hivyo, nataka kujaribu mtindo mwingine. Sawa. Na hizi za mviringo je? Sidhani inalingana na uso wangu. Nitachukua umbo sawa na miwani yangu ya sasa. Je, una yeyote na fremu nyeusi? Hakika. Na hizi je? Ndiyo, naipenda. Nitaichukua. You're about to have lunch in a local restaurant. What's included with the main course? What's included with the main course? The sign says, one drink and a dessert are included. Kinywaji kimoja na kitindamlo zimejumuishwa. You're about to order your lunch and you're interested in the lunch menu. What does the lunch menu say? What does the lunch menu say? The lunch menu says that today's special is spicy chicken with grilled vegetables. Cha maalum leo kuku ya viungo mboga choma. There's a notice at the bottom of the lunch menu. What does the notice say?
What does the notice say? The notice says there is an extra charge for alcoholic beverages. Malipo zaidi leo. Mwanamume anaongea kwa simu na daktari wake wa meno. Ataenda kumwona daktari wa meno wakati gani? Samahani, unaweza badilisha daraka langu leo? Hakika, ungelipenda kubadilisha kwa siku tofauti? Ndiyo. Ni vipi Jumamosi hii? Napendelea asubuhi. Nahofia Jumamosi hii tayari imeshahifadhiwa. Tunaweza kukuweka kwa Jumamosi ijayo. Hiyo ni mbali kutoka leo. Ni vipi Alhamisi alasiri? Ndiyo, tuna saa 11 na saa 12 jioni. Naona. Kwa hivyo, saa 12 tafadhali. Hakika, hakuna tatizo. Ataenda kumwona daktari wa meno wakati gani? Mwanamume anaongea kwa simu na daktari wake wa meno. Ataenda kumwona daktari wa meno wakati gani? Samahani, unaweza badilisha daraka langu leo? Hakika, ungelipenda kubadilisha kwa siku tofauti? Ndiyo. Ni vipi Jumamosi hii? Napendelea asubuhi. Nahofia Jumamosi hii tayari imeshahifadhiwa. Tunaweza kukuweka kwa Jumamosi ijayo. Hiyo ni mbali kutoka leo. Ni vipi Alhamisi alasiri? Ndiyo, tuna saa 11 na saa 12 jioni. Naona. Kwa hivyo, saa 12 tafadhali. Hakika, hakuna tatizo. Mwanamke atatembelea ghorofa la rafiki yake. Ghorofa la rafiki yake ni nambari gani? Natazamia kwenda kwenye karamu Jumapili. Nami pia. Tafadhali njoo saa 6 ya mchana. Ndiyo, nambari ya ghorofa yako ni 1018, sivyo? Ndiyo. Hiyo ni sawa. Ghorofa langu lina majengo mawili, la mashariki na la magharibi. Chumba changu ni 1018 cha jengo cha mashariki. Naona. Tafadhali nipigie simu kama una maswali yoyote. Ndiyo, nitapiga. Asante. Ghorofa la rafiki yake ni nambari gani? Mwanamke atatembelea ghorofa la rafiki yake. Ghorofa la rafiki yake ni nambari gani? Natazamia kwenda kwenye karamu Jumapili. Nami pia. Tafadhali njoo saa 6 ya mchana. Ndiyo, nambari ya ghorofa yako ni 1018, sivyo? Ndiyo. Hiyo ni sawa. Ghorofa langu lina majengo mawili, la mashariki na la magharibi. Chumba changu ni 1018 cha jengo cha mashariki. Naona. Tafadhali nipigie simu kama una maswali yoyote. Ndiyo, nitapiga. Asante. Mwanamume anakodisha baadhi ya DVD. Ni DVD ngapi atakazokodisha? Hello, naweza kukusaidiaje? Ningelipenda kukodi DVD hizi tafadhali. 3 kwa jumla. Unaweza pata punguzo ukikodi 5. Ni hivyo, lakini sitakuwa na muda kutazama hizo nyingi. Kwa hivyo, nitachukua 3 tu. Tunapeana punguzo tofauti sasa hivi na unaweza kuwa nazo kwa muda wa wiki moja kuzidi. Kwa kweli, sawa. Wacha nichukue 2 zaidi.
Ni DVD ngapi atakazokodisha? Mwanamume anakodisha baadhi ya DVD. Ni DVD ngapi atakazokodisha? Hello, naweza kukusaidiaje? Ningelipenda kukodi DVD hizi tafadhali. 3 kwa jumla. Unaweza pata punguzo ukikodi 5. Ni hivyo, lakini sitakuwa na muda kutazama hizo nyingi. Kwa hivyo, nitachukua 3 tu. Tunapeana punguzo tofauti sasa hivi na unaweza kuwa nazo kwa muda wa wiki moja kuzidi. Kwa kweli, sawa. Wacha nichukue 2 zaidi. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni saa gani wanalotazama na ni saa ngapi? Je, unajua saa? Samahani, nimesahau saa yangu leo. Naona. Ninatarajia kama tunaweza pata treni. Ala, kuna saa katika kiingilio cha kituo. Sawa. Alaa, treni linakuja kwa dakika 5. Hilo ni treni la saa 4, sivyo? Ndiyo. Itatubidi tuharakishe. Ni saa gani wanalotazama na ni saa ngapi? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni saa gani wanalotazama na ni saa ngapi? Je, unajua saa? Samahani, nimesahau saa yangu leo. Naona. Ninatarajia kama tunaweza pata treni. Ala, kuna saa katika kiingilio cha kituo. Sawa. Alaa, treni linakuja kwa dakika 5. Hilo ni treni la saa 4, sivyo? Ndiyo. Itatubidi tuharakishe. Mwanamume anachagua kiti chake cha ndege. Kiti chake kiko wapi? Je, una viti vinavyoweza patikana katika ruko ya kesho asubuhi? Subiri kidogo tafadhali. Ni cha daraja la uchumi? Ndiyo. Asante kwa kusubiri. Ndiyo, bado tuna viti kadhaa. Vyema. Ningependa kiti kwenye pito tafadhali. Ninahofia viti vyote vya pito vimeshachukuliwa. Naona. Lakini singelipenda kukaa katikati. Basi, ungependa kuchukua kiti cha dirisha? Ndiyo, tafadhali. Kiti chake kiko wapi? Mwanamume anachagua kiti chake cha ndege. Kiti chake kiko wapi? Je, una viti vinavyoweza patikana katika ruko ya kesho asubuhi? Subiri kidogo tafadhali. Ni cha daraja la uchumi? Ndiyo. Asante kwa kusubiri. Ndiyo, bado tuna viti kadhaa. Vyema. Ningependa kiti kwenye pito tafadhali. Ninahofia viti vyote vya pito vimeshachukuliwa. Naona. Lakini singelipenda kukaa katikati. Basi, ungependa kuchukua kiti cha dirisha? Ndiyo, tafadhali. You're finished with your meal and you're looking at the dessert menu. What kinds of drinks can you choose with the cake set? What kinds of drinks can you choose with the cake set?
The menu shows that you can choose from coffee or tea. Kahawa chai. You just had lunch, paid, and received your receipt. What is marked with a circle? What is marked with a circle? The circled parts of the receipt tell you the subtotal and the total. Jumla ndogo. Jumla. Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swahilipod101.com. Mume na mkewe wanatazama rasimu ya sakafu. Wanaenda kuona nyumba ipi? Na hili je, lina sebule nzuri na kubwa. Napenda sebule kubwa, lakini pia nataka nafasi ya kuegesha gari. Na tuone. Na hili je, Ndiyo, hilo ni nzuri. Twaweza kwenda kuiona? ngoja kidogo. Kabati lake si ni ndogo sana. Jambo njema. Panaonekana hamna lile lililo timilifu. Ngoja, na hili je? Lina kila tunalohitaji, sivyo? Na kabati lake pia ni kubwa mno. Twende tukalitazame. Sawa. Wanaenda kuona nyumba ipi? Mume na mkewe wanatazama rasimu ya sakafu. Wanaenda kuona nyumba ipi? Na hili je, lina sebule nzuri na kubwa. Napenda sebule kubwa, lakini pia nataka nafasi ya kuegesha gari. Na tuone. Na hili je, Ndiyo, hilo ni nzuri. Twaweza kwenda kuiona? ngoja kidogo. Kabati lake si ni ndogo sana. Jambo njema. Panaonekana hamna lile lililo timilifu. Ngoja, na hili je? Lina kila tunalohitaji, sivyo? Na kabati lake pia ni kubwa mno. Twende tukalitazame. Sawa. Mwanamke anaandaa nafasi kwenye hoteli. Anaenda kuishi katika chumba gani? Hoteli ya pande ya kisiwa yani seaside. Naweza kukusaidiaje? Ningelipenda kuishi usiku mmoja katika mwezi wa Septemba tarehe 22. Sawa. Usiku mmoja kutoka mwezi wa Septemba 22. Watu wangapi? 2. Ungelipenda chumba cha kuvuta au sio cha kuvuta sigara? Sio cha kuvuta. Chumba kisicho cha kuvuta siku hiyo ni kwenye sehemu ya kutazama mlima. Ni sawa kwako? Vema, nilikuwa natarajia kupata sehemu ya kutizama kisiwa. Niwie radhi, lakini chumba kilichobaki sehemu hiyo ni ya kuvuta sigara. Naelewa. Kunayo chumba kisicho cha kuvuta sigara sehemu hii katika mwezi Septemba 23. Ndiyo, kunayo. Sawa, tutaishi kuanzia tarehe 23. Anaenda kuishi katika chumba gani? Mwanamke anaandaa nafasi kwenye hoteli. Anaenda kuishi katika chumba gani? Hoteli ya pande ya kisiwa yani seaside.
Naweza kukusaidiaje? Ningelipenda kuishi usiku mmoja katika mwezi wa Septemba tarehe 22. Sawa. Usiku mmoja kutoka mwezi wa Septemba 22. Watu wangapi? 2. Ungelipenda chumba cha kuvuta au sio cha kuvuta sigara? Sio cha kuvuta. Chumba kisicho cha kuvuta siku hiyo ni kwenye sehemu ya kutazama mlima. Ni sawa kwako? Vema, nilikuwa natarajia kupata sehemu ya kutizama kisiwa. Niwie radhi, lakini chumba kilichobaki sehemu hiyo ni ya kuvuta sigara. Naelewa. Kunayo chumba kisicho cha kuvuta sigara sehemu hii katika mwezi Septemba 23. Ndiyo, kunayo. Sawa, tutaishi kuanzia tarehe 23. Mwanamke anaongea na mtengenezaji nywele wake. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi? Hello, naweza kukusaidia? Hello, nina hifadhi ya birichie saa 9 ya mchana. Karibu Birichi. Njoo huku. Naweza kukusaidia vipi leo? Ningelipenda kubadilisha mtindo wa nywele yangu kidogo. Sawa, ungependa urefu gani? Urefu wa hadi kwenye bega. Sawa. Je, na nywele ya mbele ya uso? Ziwache. Wima chini au uwe na nafasi katika upande? Sehemu ya upande kidogo. Pande ipi? Pengine kushoto kidogo kutoka katikati. Naelewa. Tutaanza na shampoo, hivyo basi njoo huku. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi? Mwanamke anaongea na mtengenezaji nywele wake. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi? Hello, naweza kukusaidia? Hello, nina hifadhi ya birichie saa 9 ya mchana. Karibu Birichi. Njoo huku. Naweza kukusaidia vipi leo? Ningelipenda kubadilisha mtindo wa nywele yangu kidogo. Sawa, ungependa urefu gani? Urefu wa hadi kwenye bega. Sawa. Je, na nywele ya mbele ya uso? Ziwache. Wima chini au uwe na nafasi katika upande? Sehemu ya upande kidogo. Pande ipi? Pengine kushoto kidogo kutoka katikati. Naelewa. Tutaanza na shampoo, hivyo basi njoo huku. Mwanafunzi wa kiume na kike wanatazama matangazo ya kazi. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi? Hebu, unadhania nini kuhusu kazi hii? Ujira wa saa 1 ni juu sana. Ndivyo, ujira unaonekana mzuri sana, lakini waweza kupeleka magazeti sehemu tofauti? Bila shaka, mimi ni stadi kwa kuendesha baiskeli, lakini ninahofia kuamka mapema. Na hii je? Ujira sio kubwa vile, lakini unaweza kufanya kazi kwa masiku 2 au 3 kwa wiki na kuanza kufanya kazi jioni. Ala, hii mchukuzi pesa katika supermarketi, sivyo? Itakuwa nzuri kufanya kazi baada ya shule. Hii katika duka la kahawa linaweza kuwa nzuri pia. Ndivyo, napapenda na iko kwenye barabara ya kwenda shuleni. Si mbaya, sivyo? Niandikishe ipi? Ipi iko katikati? Duka la kahawa au ya kupeleka magazeti sehemu tofauti? Ujira wa kazi ya gazeti ni nzuri sana. Sawa, nimebadilisha uamuzi wangu. Itanibidi niamke mapema. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi?
Mwanafunzi wa kiume na kike wanatazama matangazo ya kazi. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi? Hebu, unadhania nini kuhusu kazi hii? Ujira wa saa moja ni juu sana. Ndivyo, ujira unaonekana mzuri sana, lakini waweza kupeleka magazeti sehemu tofauti? Bila shaka, mimi ni stadi kwa kuendesha baiskeli, lakini ninahofia kuamka mapema. Na hii je? Ujira sio kubwa vile, lakini unaweza kufanya kazi kwa masiku 2 au 3 kwa wiki na kuanza kufanya kazi jioni. Ala, hii mchukuzi pesa katika supermarketi, sivyo? Itakuwa nzuri kufanya kazi baada ya shule. Hii katika duka la kahawa linaweza kuwa nzuri pia. Ndivyo, napapenda na iko kwenye barabara ya kwenda shuleni. Si mbaya, sivyo? Niandikishe ipi? Ipi iko katikati? Duka la kahawa au ya kupeleka magazeti sehemu tofauti? Ujira wa kazi ya gazeti ni nzuri sana. Sawa, nimebadilisha uamuzi wangu. Itanibidi niamke mapema. Mwanamke anapima nguo huku akiongea na karani. Atanunua nguo gani? Inafanana vyema kwako na inakutosha vizuri sana. Naelewa. Inanitosha, lakini mimi huvaa rangi dhahiri. Sijazoea mtindo huu. Hata hivyo, nadhani unafanana vizuri. Kweli? Itanichukua ujasiri ili niweze kuvaa hivi. Unaonaje rinda hii? Mtindo wake ni nyamavu, hivyo basi haitaangaza vile. Uko sawa. Wacha nijaribu hiyo. Endelea. Unadhania nini kulihusu? Hili ni sawa kwangu kuliko ya kwanza. Una mtindo huu wa mikono mirefu? Ndiyo tunao. Asante. Nitanunua hiyo. Atanunua nguo gani? Mwanamke anapima nguo huku akiongea na karani. Atanunua nguo gani? Inafanana vyema kwako na inakutosha vizuri sana. Naelewa. Inanitosha, lakini mimi huvaa rangi dhahiri. Sijazoea mtindo huu. Hata hivyo, nadhani unafanana vizuri. Kweli? Itanichukua ujasiri ili niweze kuvaa hivi. Unaonaje rinda hii? Mtindo wake ni nyamavu, hivyo basi haitaangaza vile. Uko sawa. Wacha nijaribu hiyo. Endelea. Unadhania nini kulihusu? Hili ni sawa kwangu kuliko ya kwanza. Una mtindo huu wa mikono mirefu? Ndiyo tunao. Asante. Nitanunua hiyo. You just gotten off a plane and are walking through the bus terminal of the airport. There's a stall where you can exchange money at the bus terminal. You attempt to do so, but the staff member first hands you a form to fill out instead. What information do you need to fill out to complete the form? What information do you need to fill out to complete the form? The form states that you need to fill out your name, the date, the currency, the amount, and signature. Jina, tarehe, sarafu,
Kiasi. Sahihi. You are at a bus terminal where you've been waiting for your bus. It appears to be running late. Suddenly, you notice a note posted next to the bus stop. What does the notice say? What does the notice say? The note reads, "Bus services on this route have been canceled for today due to poor weather conditions. We apologize for the inconvenience." Huduma za mabasi kwenye njia hii zimefutwa kwa leo kwa sababu ya hali mbaya ya anga. Tunaomba msamaha kwa taabu yoyote. You are at a bus terminal where you're trying to buy a bus ticket from a ticket counter. A special notice is posted at the counter. What does the notice say? What does the notice say? The notice says that the ticket counter is closed until 2 p.m. and that you should go to the counter in row B instead. Kaunta ya tikiti imefungwa hadi saa 8 alasiri. Enda kwa kaunta iliyo katika safu ya baa. Rais wa kampuni na katibu wake wanazungumza kwenye simu. Ni waraka gani katibu atapeleka katika idara ya mauzo? Hujambo, waweza kunifanyia msaada? Kuna waraka katika dawati langu, ningelipenda uipeleke katika idara ya mauzo. Hakika. Ni waraka gani? Nadhani iko katika bahasha ya bluu. Bahasha ya bluu. Kuna bahasha 2 za bluu kwenye dawati lako. Hakika, kuna kifungu nyekundu juu na upande wa kulia mwa bahasha hiyo. Uliona muhuri wa kijani ni ule waraka tuliopeana katika mwelekezo wa uajiri. Uliona muhuri nyekundu? Sawa, nimeupata. Vyema. Hivyo, tafadhali upeleke kwenye idara ya mauzo kabla ya saa 7 adhuhuri na uhakikishe umeutuma kwa meneja moja kwa moja. Unamjua, sivyo? Ndivyo. Nimekutana na kuzungumza na yeye mara kadhaa. Vyema. Na unaweza peleka bahasha ile ingine kwa posta? Ndiyo, bwana. Ni waraka gani katibu atapeleka katika idara ya mauzo? Rais wa kampuni na katibu wake wanazungumza kwenye simu. Ni waraka gani katibu atapeleka katika idara ya mauzo? Hujambo, waweza kunifanyia msaada? Kuna waraka katika dawati langu, ningelipenda uipeleke katika idara ya mauzo. Hakika. Ni waraka gani? Nadhani iko katika bahasha ya bluu. Bahasha ya bluu. Kuna bahasha 2 za bluu kwenye dawati lako. Hakika, kuna kifungu nyekundu juu na upande wa kulia mwa bahasha hiyo. Uliona muhuri wa kijani
ni ule waraka tuliopeana katika mwelekezo wa uajiri. Uliona muhuri nyekundu? Sawa, nimeupata. Vyema. Hivyo, tafadhali upeleke kwenye idara ya mauzo kabla ya saa 7 adhuhuri na uhakikishe umeutuma kwa meneja moja kwa moja. Unamjua, sivyo? Ndivyo, nimekutana na kuzungumza na yeye mara kadhaa. Vyema. Na unaweza peleka bahasha ile ingine kwa posta? Ndiyo bwana. Mwanamke anapiga simu katika mgahawa. Alikuwa akila chakula cha mchana katika meza gani? Hujambo, naweza kukusaidiaje? Nilikula chakula changu cha mchana hapo awali kidogo, na nadhani niliwacha leso yangu hapo. Uliwacha leso yako kwa meza? Unaweza kumbuka ulipokaa? Nitaenda kuitafuta. Naam, ilikuwa nyuma ya mgahawa. Ulikuwa katika sehemu ya kuvuta sigara au sehemu pasipovutwa sigara? Sehemu pasipovutwa sigara. Je, ulikaa katika meza ya huduma au katika meza ya kawaida? Nilikaa katika meza ya watu 4. Sawa basi, nitaenda kuangalia. Tafadhali subiri kidogo. Asante sana. Alikuwa akila chakula cha mchana katika meza gani? Mwanamke anapiga simu katika mgahawa. Alikuwa akila chakula cha mchana katika meza gani? Hujambo, naweza kukusaidiaje? Nilikula chakula changu cha mchana hapo awali kidogo, na nadhani niliwacha leso yangu hapo. Uliwacha leso yako kwa meza? Unaweza kumbuka ulipokaa? Nitaenda kuitafuta. Naam, ilikuwa nyuma ya mgahawa. Ulikuwa katika sehemu ya kuvuta sigara au sehemu pasipovutwa sigara? Sehemu pasipovutwa sigara. Je, ulikaa katika meza ya huduma au katika meza ya kawaida? Nilikaa katika meza ya watu 4. Sawa basi, nitaenda kuangalia. Tafadhali subiri kidogo. Asante sana. Mtu anatafuta nyumba ya ghorofa. Ni nyumba ipi ya ghorofa atakayochagua? Samahani, ninatafuta nyumba ya ghorofa katika eneo hii. Unaweza nionyesha rasimu ya baadhi ya ghorofa? Bila shaka. Ni ya mtu mmoja? Hapana, nitaishi na bibi yangu. Nataka sebule, chumba cha kulala na ya kusoma. Sawa. Na hii je? Kuna vyumba viwili pamoja na sebule, ingawa inaweza kuwa na kelele kidogo kwa sababu iko karibu na barabara kubwa. Naona, mimi hufanya kazi nyumbani. Kwa hivyo, nahitaji mahali patulivu. Na ningependa sebule iwe ya umbo wa mraba. Naam. Na hii je? Iko mbali kidogo na stesheni, lakini katika eneo tulivu ya makazi. Kuna vyumba viwili na sebule, lakini chumba kimoja ni nyembamba. Hatuna vitu vingi. Hivyo basi, hii itaweza kututosha. Tunaweza kukuonyesha ghorofa ingine ambayo ina vyumba viwili kubwa, lakini iko mbali zaidi na stesheni. La, asante. Ningelipenda kwenda kuona ile ya pili ulionionyesha. Ni nyumba ipi ya ghorofa atakayochagua? Mtu anatafuta nyumba ya ghorofa. Ni nyumba ipi ya ghorofa atakayochagua? Samahani, ninatafuta nyumba ya ghorofa katika eneo hii. Unaweza nionyesha rasimu ya baadhi ya ghorofa? Bila shaka. Ni ya mtu mmoja? Hapana, nitaishi na bibi yangu. Nataka sebule, chumba cha kulala na ya kusoma. Sawa. Na hii je? Kuna vyumba viwili pamoja na sebule, ingawa inaweza kuwa na kelele kidogo kwa sababu iko karibu na barabara kubwa. Naona, mimi hufanya kazi nyumbani. Kwa hivyo,
Nahitaji mahali patulivu. Na ningependa sebule iwe ya umbo wa mraba. Naam, na hii je, iko mbali kidogo na stesheni, lakini katika eneo tulivu ya makazi. Kuna vyumba viwili na sebule, lakini chumba kimoja ni nyembamba. Hatuna vitu vingi. Hivyo basi, hii itaweza kututosha. Tunaweza kukuonyesha ghorofa ingine ambayo ina vyumba viwili kubwa, lakini iko mbali zaidi na stesheni. La, asante. Ningelipenda kwenda kuona ile ya pili ulionionyesha. Mwanamke anaagiza keki ya sikukuu ya kuzaliwa. Ataagiza keki gani? Samahani, ningelipenda kuagiza keki ya sikukuu ya kuzaliwa ya binti yangu. Sawa. Unaweza nieleza ni keki aina gani unayotafuta? Binti yangu anapenda chokoleti. Nadhani keki ya chokoleti itafaa. Unaweza weka fuu juu yake? Hakika. Tuna keki ya mviringo na ya mraba. Ungependa ipi? Ya mviringo tafadhali. Sawa. Binti yako anaenda kuwa na miaka mingapi? Atakuwa na miaka 12. Sawa. Basi tutatayarisha mishumaa 12. Ungelipenda kuandika ujumbe? Ndiyo. Tafadhali andika sikukuu ya kuzaliwa. Sawa. Ungelipenda maandishi yawe katika rangi ya waridi? Kama ni hivyo, tutaiweka kwa sahani nyeupe. Vinginevyo, tutaweza kuandika kwa rangi nyeupe na kuiweka kwa sahani ya rangi ya waridi. Tafadhali andika kwa rangi ya waridi na uiweke kwa sahani nyeupe. Ataagiza keki gani? Mwanamke anaagiza keki ya sikukuu ya kuzaliwa. Ataagiza keki gani? Samahani, ningelipenda kuagiza keki ya sikukuu ya kuzaliwa ya binti yangu. Sawa. Unaweza nieleza ni keki aina gani unayotafuta? Binti yangu anapenda chokoleti. Nadhani keki ya chokoleti itafaa. Unaweza weka fuu juu yake? Hakika. Tuna keki ya mviringo na ya mraba. Ungependa ipi? Ya mviringo tafadhali. Sawa. Binti yako anaenda kuwa na miaka mingapi? Atakuwa na miaka 12. Sawa. Basi tutatayarisha mishumaa 12. Ungelipenda kuandika ujumbe? Ndiyo. Tafadhali andika sikukuu ya kuzaliwa. Sawa. Ungelipenda maandishi yawe katika rangi ya waridi? Kama ni hivyo, tutaiweka kwa sahani nyeupe. Vinginevyo, tutaweza kuandika kwa rangi nyeupe na kuiweka kwa sahani ya rangi ya waridi. Tafadhali andika kwa rangi ya waridi na uiweke kwa sahani nyeupe. Mwanamume na mwanamke wanazungumza kuhusu ratiba ya kuhama. Ni lini watahama? Nadhani tuamue tarehe ya kuhama na kuita kampuni ya kuhama. Ndiyo. Nilikuwa naangalia baadhi ya makampuni ya kuhama. Sitaki kulipa fedha nyingi. Nakubali. Kampuni hii ina punguzo. Kwa mfano, wanapunguza kwa kiasi ya 10% ukihifadhi angalau mwezi mmoja kabla ya siku ya kuhama. Angalau mwezi mmoja kabla ya siku ya kuhama? Hivyo basi, itatubidi kuhama baada ya Disemba tarehe 15 ili kupata punguzo. Ndiyo. Na kuna punguzo zaidi tukihifadhi katika siku isiyo ya wikendi. Katika siku isiyo ya wikendi? Naam, nina mkutano Jumatatu asubuhi na maonyesho ni Jumanne na Jumatano. Hivyo... Ijumaa itakuwa siku nzuri kwa sababu tutaweza kuandaa nyumba hiyo mpya wikendi. Ndiyo. Subiri. Wanasema kuna punguzo ya 15% Jumatatu hadi Alhamisi.
na 5% Ijumaa. Je, unataka kufanya nini? Wacha tupate kwa bei nafuu iwezekanavyo. Hata hivyo, nitakuwa nimemalizana na maonyesho wakati huo. Ni lini watahama? Mwanamume na mwanamke wanazungumza kuhusu ratiba ya kuhama. Ni lini watahama? Nadhani tuamue tarehe ya kuhama na kuita kampuni ya kuhama. Ndiyo, nilikuwa naangalia baadhi ya makampuni ya kuhama. Sitaki kulipa fedha nyingi. Nakubali, kampuni hii ina punguzo. Kwa mfano, wanapunguza kwa kiasi ya 10% ukihifadhi angalau mwezi mmoja kabla ya siku ya kuhama. Angalau mwezi mmoja kabla ya siku ya kuhama? Hivyo basi, itatubidi kuhama baada ya Disemba tarehe 15 ili kupata punguzo. Ndiyo, na kuna punguzo zaidi tukihifadhi katika siku isiyo ya wikendi. Katika siku isiyo ya wikendi? Naam, nina mkutano Jumatatu asubuhi na maonyesho ni Jumanne na Jumatano. Hivyo... Ijumaa itakuwa siku nzuri kwa sababu tutaweza kuandaa nyumba hiyo mpya wikendi. Ndiyo. Subiri. Wanasema kuna punguzo ya 15% Jumatatu hadi Alhamisi na 5% Ijumaa. Je, unataka kufanya nini? Wacha tupate kwa bei nafuu iwezekanavyo. Hata hivyo, nitakuwa nimemalizana na maonyesho wakati huo. You've just arrived at your destination, and you're attempting to exit the bus terminal. Unfortunately, the road you usually take is under construction. A signboard is posted informing you of another route. How should you proceed? How should you proceed? The sign tells you to go in the opposite direction, take the stairs to the underground, and to use the underpass to cross. Enda kwa upande wa kinyume. Chukua ngazi zilizo chini ya ardhi na utumie kipito cha chini kuvuka. You are at a bus terminal, reading a leaflet someone gave to you. The leaflet is advertising a new shopping center that just opened. How do you get to the new shopping center? How do you get to the new shopping center? The leaflet says that you can use the 301 bus or 303 bus if it's a Sunday to get to the new shopping center. Tumia basi la 301 au basi la 303 kama ni Jumapili ili kufika kwenye kituo kipya cha maduka. Mwanaume ananunua wakati wa kunadi wa kupatana bei. Ni nini na kwa bei gani ataenda kununua? Samahani, je, shati hili linapatikana tu katika seti ya 3? Tunaweza kuuza tofauti, lakini itakuwa bei ghali kwa kila shati. Sawa. Naam. Sihitaji shati 3 zinazofanana. Nifanye nini?
Ukinunua seti hizi 3 za tai pia, tutakupa punguzo katika shati ili ziwe 3 kwa bei ya moja. Naona. Seti 3 ya tai na pia napata seti 3 ya shati kwa bei ya moja. Ndivyo. Sawa. Nitapeana shati zile zingine 2 kwa mtu mwingine. Sawa bwana, ni njia gebali ya kuweka akiba. Ni nini na kwa bei gani ataenda kununua? Mwanaume ananunua wakati wa kunadi wa kupatana bei. Ni nini na kwa bei gani ataenda kununua? Samahani, je, shati hili linapatikana tu katika seti ya 3? Tunaweza kuuza tofauti, lakini itakuwa bei ghali kwa kila shati. Sawa. Naam. Sihitaji shati 3 zinazofanana. Nifanye nini? Ukinunua seti hizi 3 za tai pia, tutakupa punguzo katika shati ili ziwe 3 kwa bei ya moja. Naona. Seti 3 ya tai na pia napata seti 3 ya shati kwa bei ya moja. Ndivyo. Sawa. Nitapeana shati zile zingine 2 kwa mtu mwingine. Sawa bwana, ni njia gebali ya kuweka akiba. Mwanamke anapeana ripoti kuhusu uuzaji wa begi. Ni begi gani lililouzwa zaidi? Hili ndilo ripoti ya begi za wanawake wetu tulizozindua mwezi jana. Kwanza, kuhusu rangi, nyeusi ndilo lililokuwa nambari ya kwanza kwa ununuzi. Kisha inafuatwa na nyeupe na bluu ya wingu. Manjano haikuuza vizuri sana. Manjano haikuuza vizuri. Naam. Na umbo je? Begi za saizi kubwa ziliuza kwa wingi kuliko za saizi ndogo. Begi unazoweza kuweka kitabu cha saizi ya A4 au jarida ndizo zilizosifika sana. Sawa. Kuhusu mikono, ngozi zilisifika sana kushinda mnyororo. Naona. Inaonekana kuwa begi zinazoweza kuafikiana na mtindo rasmi zinauza sana. Ndivyo. Kwa hivyo, nadhani tutumie rangi tulivu kama ya krimu au hanja kwa mkusanyiko wetu mpya. Sawa basi. Wacha tutumie rangi ya krimu kwa rangi mpya inayofuata. Unaweza kukomesha toleo ya begi za manjano? Sawa. Ni begi gani lililouzwa zaidi? Mwanamke anapeana ripoti kuhusu uuzaji wa begi. Ni begi gani lililouzwa zaidi? Hili ndilo ripoti ya begi za wanawake wetu tulizozindua mwezi jana. Kwanza, kuhusu rangi, nyeusi ndilo lililokuwa nambari ya kwanza kwa ununuzi. Kisha inafuatwa na nyeupe na bluu ya wingu. Manjano haikuuza vizuri sana. Manjano haikuuza vizuri. Naam. Na umbo je? Begi za saizi kubwa ziliuza kwa wingi kuliko za saizi ndogo. Begi unazoweza kuweka kitabu cha saizi ya A4 au jarida ndizo zilizosifika sana. Sawa. Kuhusu mikono, ngozi zilisifika sana kushinda mnyororo. Naona. Inaonekana kuwa begi zinazoweza kuafikiana na mtindo rasmi zinauza sana. Ndivyo. Kwa hivyo, nadhani tutumie rangi tulivu kama ya krimu au hanja kwa mkusanyiko wetu mpya. Sawa basi. Wacha tutumie rangi ya krimu kwa rangi mpya inayofuata. Unaweza kukomesha toleo ya begi za manjano? Sawa. Mwanamume anapiga simu kwa hospitali. Uchunguzi wa afya uko lini katika hospitali? Samahani, naweza weka hifadhi ya uchunguzi wa afya? Hakika. Uchunguzi wa afya upo tu Jumatatu, Jumatano na Jumamosi, tofauti na uchunguzi wa kawaida. Ungelipenda gani? Kunayo nafasi Jumamosi hii? Ndiyo. Tunafungua asubuhi pekee kila Jumamosi. Ni sawa kwako?
Asubuhi pekee? Hiyo ni ngumu kidogo. Unafungua hadi wakati gani masiku isiyo ya wikendi? Tunafungua hadi saa 12 jioni Jumatatu na hadi saa 2 usiku Jumatano. Naona. Mnafungua wakati gani asubuhi? Tunafungua saa 2 asubuhi. Asubuhi yote ya wiki kesho imehifadhiwa tayari, lakini unaweza ngojea hadi wiki baada ya wiki kesho. Jumatatu na Jumatano zote ziko wazi kuanzia saa 2 asubuhi. Sawa. Nitapiga simu tena baada ya kuangalia ratiba yangu. Sawa bwana. Uchunguzi wa afya uko lini katika hospitali? Mwanamume anapiga simu kwa hospitali. Uchunguzi wa afya uko lini katika hospitali? Samahani. Naweza weka hifadhi ya uchunguzi wa afya? Hakika. Uchunguzi wa afya upo tu Jumatatu, Jumatano na Jumamosi, tofauti na uchunguzi wa kawaida. Ungelipenda gani? Kunayo nafasi Jumamosi hii? Ndiyo. Tunafungua asubuhi pekee kila Jumamosi. Ni sawa kwako? Asubuhi pekee? Hiyo ni ngumu kidogo. Unafungua hadi wakati gani masiku isiyo ya wikendi? Tunafungua hadi saa 12 jioni Jumatatu na hadi saa 2 usiku Jumatano. Naona. Mnafungua wakati gani asubuhi? Tunafungua saa 2 asubuhi. Asubuhi yote ya wiki kesho imehifadhiwa tayari, lakini unaweza ngojea hadi wiki baada ya wiki kesho. Jumatatu na Jumatano zote ziko wazi kuanzia saa 2 asubuhi. Sawa. Nitapiga simu tena baada ya kuangalia ratiba yangu. Sawa bwana. Mwanamume anachukua binti wa rafikia wa kike. Binti yake ni yupi? Samahani kukusumbua. Unaweza kwenda kumchukua binti yangu? Ndiyo. Ananijua? Ndiyo. Amekuona kwa picha. Kwa hivyo, anapaswa kuwa na uwezo wa kukufahamu. Sawa. Anafananaje? Nywele yake ni nyeusi na msokoto. Yeye ni mwembamba na mrefu kuliko wastani. Sawa. Jambo lingine lolote? Alisema atavaa kofia niliyompa hapo mbeleni. Ni nyeupe na una utepe mweusi. Inaonekana rahisi kupata. Sawa. Nitaenda kumchukua kwa sasa. Asante. Binti yake ni yupi? Mwanamume anachukua binti wa rafikia wa kike. Binti yake ni yupi? Samahani kukusumbua. Unaweza kwenda kumchukua binti yangu? Ndiyo. Ananijua? Ndiyo. Amekuona kwa picha. Kwa hivyo, anapaswa kuwa na uwezo wa kukufahamu. Sawa. Anafananaje? Nywele yake ni nyeusi na msokoto. Yeye ni mwembamba na mrefu kuliko wastani. Sawa. Jambo lingine lolote? Alisema atavaa kofia niliyompa hapo mbeleni. Ni nyeupe na una utepe mweusi. Inaonekana rahisi kupata. Sawa. Nitaenda kumchukua kwa sasa. Asante. Mwanamume anaongea na mwanamke kuhusu pochi yake. Anaenda wapi kutafuta pochi yake? Lo, siwezi kupata pochi yangu. Labda nimeiwacha mahali. Nini? Unakumbuka ni mara gani ya mwisho uliitumia? La, siwezi kukumbuka. Naam. Wacha basi tujaribu kufikiria kule ulikokuwa leo. Sawa. Kwanza nilienda kuona sinema na rafiki yangu. Baada ya hapo, tulienda kwa mgahawa. Lakini rafiki yangu alinilipia, kwa hivyo sikugusa pochi langu. Lakini, unakumbuka kuitumia ulipokuwa ukinunua tiketi ya sinema? Ndiyo, na tulienda kwa pumziko. Baada ya hapo, niligundua sikukuwa nayo. Ulitumia pesa kwenye pumziko? La, kwa vile ada ya wanachama unaelekezwa moja kwa moja kutoka kwa akiba ya benki kila mwezi.
Lo, nimekumbuka. Nilinunua juisi katika mashini ya kuchuuza. Sawa basi, wacha twende huko na tuitafute. Anaenda wapi kutafuta pochi yake? Mwanamume anaongea na mwanamke kuhusu pochi yake. Anaenda wapi kutafuta pochi yake? Lo, siwezi kupata pochi yangu. Labda nimeiwacha mahali. Nini? Unakumbuka ni mara gani ya mwisho uliitumia? La, siwezi kukumbuka. Naam. Wacha basi tujaribu kufikiria kule ulikokuwa leo. Sawa. Kwanza nilienda kuona sinema na rafiki yangu. Baada ya hapo, tulienda kwa mgahawa. Lakini rafiki yangu alinilipia, kwa hivyo sikugusa pochi langu. Lakini, unakumbuka kuitumia ulipokuwa ukinunua tiketi ya sinema? Ndiyo, na tulienda kwa pumziko. Baada ya hapo, niligundua sikukuwa nayo. Ulitumia pesa kwenye pumziko? La, kwa vile ada ya wanachama unaelekezwa moja kwa moja kutoka kwa akiba ya benki kila mwezi. Lo, nimekumbuka. Nilinunua juisi katika mashini ya kuchuuza. Sawa basi, wacha twende huko na tuitafute. You're reading an event guide and are going to see an upcoming art event. What does the guide say about bringing food to the event? What does the guide say about bringing food to the event? The description reads that if you bring your own food or drinks, they will be confiscated. Ukileta chakula ama vinywaji kutoka nje, zitachukuliwa. You're planning to buy an instant meal. How much water do you add and what do you do once it's added? How much water do you add and what do you do once it's added? You add 100 cc's of boiling water, wait 3 to 5 minutes, then stir the contents. Ongeza 100 cc ya maji iliyochemka. Subiri dakika 3 hadi 5. Kisha ukoroge yaliyomo. You're at the clothing store and want to try on a few shirts. How many items are allowed in the fitting room?
how many items are allowed in the fitting room. The notice says that a maximum of 3 items per customer are permitted inside the fitting room. Vitu tatu pekee ndio kiwango cha juu ambapo kila mteja anaweza ingia mazo ndani ya chumba cha kubadilisha. Mwanafunzi wa kike na wa kiume wanaongea huku wakitazama ratiba yao ya darasa. Chagua ratiba ya siku ya mkutano ya mwanafunzi wa kiume. Tunapaswa tuwe na mkutano kuhusu hotuba inayofuata ya kikundi chetu. Sawa. Ni lini uko na nafasi? Mimi huja shuleni Jumatatu, Jumatano na Alhamisi. Basi, pengine Jumatatu au Alhamisi itawezekana kwa sisi wawili kwa vile niko hapa Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Basi, ni vipi Alhamisi alasiri? Hata hivyo, nawezeshwa baada ya kipindi cha 3 cha darasa la uchumi, lakini nina kibarua kuanzia saa 11. Kwa hivyo, nitakuwepo kwa saa 1 tu. Hiyo inaonekana kuwa muda mfupi. Je, ni vipi Jumanne? Isipokuwa historia ya kisiasa katika kipindi cha 2 na sheria ya kimataifa katika kipindi cha 4, niko bure. Naona. Nina historia ya Asia katika kipindi cha 3 na kisha nina kibarua jioni. Ni vipi kukutana asubuhi mapema na kuongea hadi kabla ya kipindi cha 2 kuanza? Naam, mimi si mtu wa asubuhi. Tunaweza kukutana Alhamisi? Nitabadilisha ratiba yangu ya kibarua kwa siku ingine. Sawa. Uje kwenye chumba cha mamkuli darasa litakapoisha. Chagua ratiba ya siku ya mkutano ya mwanafunzi wa kiume. Mwanafunzi wa kike na wa kiume wanaongea huku wakitazama ratiba yao ya darasa. Chagua ratiba ya siku ya mkutano ya mwanafunzi wa kiume. Tunapaswa tuwe na mkutano kuhusu hotuba inayofuata ya kikundi chetu. Sawa. Ni lini uko na nafasi? Mimi huja shuleni Jumatatu, Jumatano na Alhamisi. Basi, pengine Jumatatu au Alhamisi itawezekana kwa sisi wawili kwa vile niko hapa Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Basi, ni vipi Alhamisi alasiri? Hata hivyo, nawezeshwa baada ya kipindi cha 3 cha darasa la uchumi, lakini nina kibarua kuanzia saa 11. Kwa hivyo, nitakuwepo kwa saa 1 tu. Hiyo inaonekana kuwa muda mfupi. Je, ni vipi Jumanne? Isipokuwa historia ya kisiasa katika kipindi cha 2 na sheria ya kimataifa katika kipindi cha 4, niko bure. Naona. Nina historia ya Asia katika kipindi cha 3 na kisha nina kibarua jioni. Ni vipi kukutana asubuhi mapema na kuongea hadi kabla ya kipindi cha 2 kuanza? Naam, mimi si mtu wa asubuhi. Tunaweza kukutana Alhamisi? Nitabadilisha ratiba yangu ya kibarua kwa siku ingine. Sawa. Uje kwenye chumba cha mamkuli darasa litakapoisha. Mwanamume na mwanamke wanaongea. Yupi ni ndugu mdogo wa mwanamke?
Nilisikia una ndugu pacha. Sikujua. Ndiyo, lakini watu husema hatufanani. Ona, ndugu yangu yupo katika picha hii, lakini unaweza sema ni yupi? Naam, sioni yeyote anayekufanana. Labda huyu aliyevaa kofia. La, si huyo. Ana nywele nyeusi kama mimi. Naam, basi huyu mrefu. La, yeye si mrefu hivyo. Bado siwezi mpata. Hamfanani sana. Najua. Labda miwani inafanya iwe ngumu zaidi. Miwani? Basi huyu hapa. Wa pili kutoka kushoto. Umepata. Je, namfanana? Yupi ni ndugu mdogo wa mwanamke? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Yupi ni ndugu mdogo wa mwanamke? Nilisikia una ndugu pacha. Sikujua. Ndiyo, lakini watu husema hatufanani. Ona, ndugu yangu yupo katika picha hii, lakini unaweza sema ni yupi? Naam, sioni yeyote anayekufanana. Labda huyu aliyevaa kofia. La, si huyo. Ana nywele nyeusi kama mimi. Naam, basi huyu mrefu. La, yeye si mrefu hivyo. Bado siwezi mpata. Hamfanani sana. Najua. Labda miwani inafanya iwe ngumu zaidi. Miwani? Basi huyu hapa. Wa pili kutoka kushoto. Umepata. Je, namfanana? Mwanamume na mwanamke wanaongea huku wakitazama kura ya maoni inayohusu somo wanazopenda watoto. Ni chati gani inaonyesha matokeo ya watoto wa miaka 15? Hey, tazama nakala hii. Inahusu somo 3 zinazosifika kati ya watoto wa miaka 10 na wa 15. Lo, wacha nione. Lo, elimu ya mwili iko juu katika orodha ya watoto wa miaka 10. Elimu ya mwili bado inavuma. Ingawa nimesikia kuwa watoto wa siku hizi hutumia muda mchache kufanya spoti. Ndiyo, na mziki ilikuja kwa nafasi ya pili. Ndiyo, somo lililosifika kati ya miaka 15 ni historia. Ukifika umri wa 15, unakuwa na hamu ya somo tofauti kuliko wakati ambapo ulikuwa miaka 10. Ndiyo. Lo, siasa ilichukua nafasi ya pili. Masomo ya kompyuta iko kwa cheo cha 3, lakini haikukuwa somo ya shule tulipokuwa umri hiyo. Hata hivyo, ni somo gani la 3 lililosifika kati ya wanafunzi wa miaka 10? Wacha tuone. Lo, ni sanaa. Nashangaa ikiwa wanaunda vitu kutumia programu ya kompyuta hivi karibuni. Ni chati gani inaonyesha matokeo ya watoto wa miaka 15? Mwanamume na mwanamke wanaongea huku wakitazama kura ya maoni inayohusu somo wanazopenda watoto. Ni chati gani inaonyesha matokeo ya watoto wa miaka 15? Hey, tazama nakala hii. Inahusu somo 3 zinazosifika kati ya watoto wa miaka 10 na wa 15. Lo, wacha nione. Lo, elimu ya mwili iko juu katika orodha ya watoto wa miaka 10. Elimu ya mwili bado inavuma. Ingawa nimesikia kuwa watoto wa siku hizi hutumia muda mchache kufanya spoti. Ndiyo,
na mziki ilikuja kwa nafasi ya pili. Ndiyo, somo lililosifika kati ya miaka 15 ni historia. Ukifika umri wa 15, unakuwa na hamu ya somo tofauti kuliko wakati ambapo ulikuwa miaka 10. Ndiyo. Lo, siasa ilichukua nafasi ya pili. Masomo ya kompyuta iko kwa cheo cha 3, lakini haikukuwa somo ya shule tulipokuwa umri hiyo. Hata hivyo, ni somo gani la 3 lililosifika kati ya wanafunzi wa miaka 10? Wacha tuone. Lo, ni sanaa. Nashangaa ikiwa wanaunda vitu kutumia programu ya kompyuta hivi karibuni. Televisheni inatangaza utabiri wa hali ya anga. Utabiri wa hali ya anga ya wiki ijayo ni ipi? Hii hapa ni utabiri wa hali ya anga ya wiki ijayo. Katika sehemu ya nusu ya kwanza ya wiki, siku nyingi zitakuwa na jua, ingawa pengine kutakuwa na mawingu hapa na pale. Katika sehemu ya nusu ya pili ya wiki, yamkini mawingu inadhaniwa kutandaa na kutakuwa na sehemu zitakazopata mvua. Katikati ya wiki, wakati hali ya anga itakapoanza kuvugavuga, kutakuwa na sehemu ambapo italipuka. Kipimo cha juu cha joto itakuwa sawa na ile ya wastani wa mwaka na itapanda hadi kiwango cha karibu digrii 20 katika nusu ya kwanza ya wiki. Lakini baadaye katika wiki itakuwa chini ya wastani wa mwaka na itakuwa digrii 18 kutoka kwa 15. Kipimo cha chini cha joto itaendelea kuwa digrii 7 hadi 8 ambayo ni chini kidogo kushinda ile ya kawaida. Itakuwa Jumapili ya jua kesho na itakuwa hali timilifu ya anga kwa likizo. Utabiri wa hali ya anga ya wiki ijayo ni ipi? Televisheni inatangaza utabiri wa hali ya anga. Utabiri wa hali ya anga ya wiki ijayo ni ipi? Hii hapa ni utabiri wa hali ya anga ya wiki ijayo. Katika sehemu ya nusu ya kwanza ya wiki, siku nyingi zitakuwa na jua, ingawa pengine kutakuwa na mawingu hapa na pale. Katika sehemu ya nusu ya pili ya wiki, yamkini mawingu inadhaniwa kutandaa na kutakuwa na sehemu zitakazopata mvua. Katikati ya wiki, wakati hali ya anga itakapoanza kuvugavuga, kutakuwa na sehemu ambapo italipuka. Kipimo cha juu cha joto itakuwa sawa na ile ya wastani wa mwaka na itapanda hadi kiwango cha karibu digrii 20 katika nusu ya kwanza ya wiki. Lakini baadaye katika wiki itakuwa chini ya wastani wa mwaka na itakuwa digrii 18 kutoka kwa 15. Kipimo cha chini cha joto itaendelea kuwa digrii 7 hadi 8 ambayo ni chini kidogo kushinda ile ya kawaida. Itakuwa Jumapili ya jua kesho na itakuwa hali timilifu ya anga kwa likizo. Mletaji anaongea na mpokezi. Ni nini ijayo atakayofanya mletaji? Chagua jibu lisilo sahihi. Halo, nina uletaji wa idara ya rasilimali za binadamu na idara ya kuhesabu. Asante. Zote ziko kwenye ghorofa la 4. Naona. Pia napaswa kuchukua kitu kutoka kwa idara ya mauzo. Idara ya mauzo ina tawi la kwanza na la pili. Ni lipi? Wacha tuone. Ni tawi la pili. Idara ya mauzo ya tawi la pili liko kwenye ghorofa la pili. Kuna simu kwenye mlango. Tafadhali mpigie simu mtu unayemtafuta. Naona. Naweza tumia lifti iliyo pale kuenda ghorofani? Samahani, kwa sasa hiyo lifti haitoi huduma kwa ajili ya ukaguzi wa usalama. Je, unajali kutumia ngazi zilizoko pale? La hasa. Asante sana.
Ni nini ijayo atakayofanya mletaji? Chagua jibu lisilo sahihi. Mletaji anaongea na mpokezi. Ni nini ijayo atakayofanya mletaji? Chagua jibu lisilo sahihi. Halo, nina uletaji wa idara ya rasilimali za binadamu na idara ya kuhesabu. Asante. Zote ziko kwenye ghorofa la 4. Naona. Pia napaswa kuchukua kitu kutoka kwa idara ya mauzo. Idara ya mauzo ina tawi la kwanza na la pili. Ni lipi? Wacha tuone. Ni tawi la pili. Idara ya mauzo ya tawi la pili liko kwenye ghorofa la pili. Kuna simu kwenye mlango. Tafadhali mpigie simu mtu unayemtafuta. Naona. Naweza tumia lifti iliyo pale kuenda ghorofani? Samahani, kwa sasa hiyo lifti haitoi huduma kwa ajili ya ukaguzi wa usalama. Je, unajali kutumia ngazi zilizoko pale? La hasa. Asante sana. After paying for your shirt, you notice the return policies printed on the receipt. What items are excluded from the return policy? What items are excluded from the return policy? The sentence means, please note that all sale items are excluded from this policy and are non-returnable. Bidhaa zisiwe zimeharibika ama kuraruka, la sivyo hazitakubaliwa. Kama tagi imetolewa au imeharibika, sheria hiyo pia inatumika. With your receipt, you also received a coupon. Where do you have to present the coupon? Where do you have to present the coupon? It says, present this coupon at the counter at the time of purchase to receive a 20% discount off all items. Peana kuponi hii kwa kaunta unaponunua ndio uweze kupata bidhaa zote kwa nafuu ya 20%. Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swahilipod101.com. Mwanamume anaripoti katika mkutano kuhusu nyendo za mauzo ya kampuni yake. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake?
Tafadhali tazama kijikaratasi. Chati ya kushoto inaonyesha mauzo ya kampuni yetu katika miaka 3 iliyopita na utabiri wa mauzo katika mwaka huu. Chati ya kulia inaonyesha mauzo katika miezi hadi mwezi wa Oktoba wa mwaka huu. Sasa tafadhali tazama chati ya kushoto. Inaonyesha vile mazao ilikuwa ikiongezeka kwa utaratibu katika miaka 3 iliyopita. Tukiweza kupandisha mauzo yetu, mauzo kwa jumla ya mwaka huu utaonyesha kuongezeka kutoka mwaka jana. Aidha, tazama chati ya pili. Inaonyesha kuwa kampeni tulizofanya Aprili na Agosti zilikuwa za manufaa. Naelewa, lakini mauzo yalipungua Mei na Septemba tukifuatilia makampeni. Ndiyo, lakini matukio kama haya hayawezi kuepukika. Natarajia mauzo ya kila mwaka katika mwaka huu kupanda ukilinganishwa na mwaka jana, ijapokuwa tutazidi kuongeza mauzo yetu. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake? Mwanamume anaripoti katika mkutano kuhusu nyendo za mauzo ya kampuni yake. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake? Tafadhali tazama kijikaratasi. Chati ya kushoto inaonyesha mauzo ya kampuni yetu katika miaka 3 iliyopita na utabiri wa mauzo katika mwaka huu. Chati ya kulia inaonyesha mauzo katika miezi hadi mwezi wa Oktoba wa mwaka huu. Sasa tafadhali tazama chati ya kushoto. Inaonyesha vile mazao ilikuwa ikiongezeka kwa utaratibu katika miaka 3 iliyopita. Tukiweza kupandisha mauzo yetu, mauzo kwa jumla ya mwaka huu utaonyesha kuongezeka kutoka mwaka jana. Aidha, tazama chati ya pili. Inaonyesha kuwa kampeni tulizofanya Aprili na Agosti zilikuwa za manufaa. Naelewa, lakini mauzo yalipungua Mei na Septemba tukifuatilia makampeni. Ndiyo, lakini matukio kama haya hayawezi kuepukika. Natarajia mauzo ya kila mwaka katika mwaka huu kupanda ukilinganishwa na mwaka jana, ijapokuwa tutazidi kuongeza mauzo yetu. Mwanamume anajiunga na klabu ya michezo na kupata maelezo kuhusu sera zake. Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Wacha nianze kwa kueleza aina tofauti ya wanachama wa klabu yetu ilivyofafanuliwa katika kijikaratasi hii. Wanachama wa kawaida wanaweza kutumia pumziko na bwawa la kuogelea wakati wowote katika siku yoyote ya wiki. Lakini pia tunapeana wanachama wa asubuhi mapema ambapo watu wanaweza kutumia vifaa asubuhi peke yake, na wanachama wa usiku kwa wale wanaotaka kuja usiku pekee. Masaa ya wanachama wa asubuhi mapema ni saa yapi? Wanachama wa asubuhi mapema wanaweza tumia vifaa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 asubuhi, na wanachama wa usiku wanaweza kuzitumia kuanzia saa 12 jioni hadi saa 5 usiku. Naelewa, kwa hivyo wanachama wa asubuhi wanaweza simama hapa na kutumia vifaa hivi wakielekea kazini. Ndivyo. Wanachama wa asubuhi unasifika sana kwa watu wanaofanya kazi kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Ningelipenda kutumia pumziko na bwawa la kuogelea. Nadhani nitatumia pumziko katika masaa ya asubuhi kabla ya kuenda kazini, katika masiku ya kawaida, na nitumie bwawa la kuogelea wikendi. Je, una chama unaokubali masaa ya asubuhi katika siku ya kawaida lakini siku nzima ya wikendi? Samahani bwana, lakini hatupeani wanachama kama huo. Sawa, sidhani nitaweza kuamka mapema katika wikendi. Kwa hivyo, nitachukua wanachama huu.
Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Mwanamume anajiunga na klabu ya michezo na kupata maelezo kuhusu sera zake. Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Wacha nianze kwa kueleza aina tofauti ya wanachama wa klabu yetu ilivyofafanuliwa katika kijikaratasi hii. Wanachama wa kawaida wanaweza kutumia pumziko na bwawa la kuogelea wakati wowote katika siku yoyote ya wiki. Lakini pia tunapeana wanachama wa asubuhi mapema ambapo watu wanaweza kutumia vifaa asubuhi peke yake, na wanachama wa usiku kwa wale wanaotaka kuja usiku pekee. Masaa ya wanachama wa asubuhi mapema ni saa yapi? Wanachama wa asubuhi mapema wanaweza tumia vifaa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 asubuhi, na wanachama wa usiku wanaweza kuzitumia kuanzia saa 12 jioni hadi saa 5 usiku. Naelewa. Kwa hivyo wanachama wa asubuhi wanaweza simama hapa na kutumia vifaa hivi wakielekea kazini. Ndivyo. Wanachama wa asubuhi unasifika sana kwa watu wanaofanya kazi kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Ningelipenda kutumia pumziko na bwawa la kuogelea. Nadhani nitatumia pumziko katika masaa ya asubuhi kabla ya kuenda kazini katika masiku ya kawaida, na nitumie bwawa la kuogelea wikendi. Je, una chama unaokubali masaa ya asubuhi katika siku ya kawaida lakini siku nzima ya wikendi? Samahani bwana, lakini hatupeani wanachama kama huo. Sawa, sidhani nitaweza kuamka mapema katika wikendi. Kwa hivyo, nitachukua wanachama huu. Mwanamke anaongea na mwanamume anayefanyia kazi kampuni ya nje ya kuchapisha kuhusu kipeperushi ya bidhaa mpya. Siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini? Tumeamua kuzindua bidhaa mpya katika mwezi wa Oktoba 15 na tungelipenda kukupa mkataba wa kutengeneza vipeperushi hivyo. Asante sana. Tuna furaha sana kukusaidia katika mradi huu. Unaweza kutueleza kwa ufupi kuhusu ratiba? Unatarajia kupokea kila kitu lini? Sawa. Ukizingatia wakati unaochukua kuchapisha, tungelipenda kufikisha vipeperushi hivyo katika kituo cha uchapishaji kabla ya mwisho wa mwezi wa Septemba. Kwa hivyo, inawezekana utupe rasimu ya kwanza ukifikia katikati ya mwezi wa Agosti? Hata hivyo, tungelipenda kukupa aina 3 ya rasimu ya nakala ya kwanza, kisha uchague lile litakalokupendeza kulingana na mradi wako. Kisha, tutatengeneza rasimu ya mwisho kulingana na uamuzi wako. Hivyo basi, itakuwa vyema ukiweza kutupa wiki 2 zaidi ya kujiandaa katika hatua hii. Sawa. Pengine mwezi mmoja utatosha kuchagua mmojawapo wa rasimu utakazotengeneza na kuamulia rasimu ya mwisho. Vyema, tutakutegemea. Uko katika mikono mizuri. Timu yetu ya rasimu ndio bora zaidi. Asante sana. Siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini? Mwanamke anaongea na mwanamume anayefanyia kazi kampuni ya nje ya kuchapisha kuhusu kipeperushi ya bidhaa mpya. Siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini? Tumeamua kuzindua bidhaa mpya katika mwezi wa Oktoba 15 na tungelipenda kukupa mkataba wa kutengeneza vipeperushi hivyo. Asante sana. Tuna furaha sana kukusaidia katika mradi huu. Unaweza kutueleza kwa ufupi kuhusu ratiba? Unatarajia kupokea kila kitu lini? Sawa. Ukizingatia wakati unaochukua kuchapisha, tungelipenda kufikisha vipeperushi hivyo katika kituo cha uchapishaji kabla ya mwisho wa mwezi wa Septemba. Kwa hivyo, inawezekana utupe rasimu ya kwanza ukifikia katikati ya mwezi wa Agosti? Hata hivyo,
Tungelipenda kukupa aina 3 ya rasimu ya nakala ya kwanza, kisha uchague lile litakalokupendeza kulingana na mradi wako. Kisha tutatengeneza rasimu ya mwisho kulingana na uamuzi wako. Hivyo basi, itakuwa vyema ukiweza kutupa wiki 2 zaidi ya kujiandaa katika hatua hii. Sawa. Pengine mwezi mmoja utatosha kuchagua mmojawapo wa rasimu utakazotengeneza na kuamulia rasimu ya mwisho. Vyema, tutakutegemea. Uko katika mikono mizuri. Timu yetu ya rasimu ndio bora zaidi. Asante sana. Mwanamke anapiga simu kuhifadhi tiketi ya tamthilia. Alipata viti gani 2? Hello. Hili ni chumba cha michezo cha Blackfriars. Naweza kukusaidia? Ningelipenda kupata tiketi 2 ya King Lear saa 11:30 jioni wa leo. Je, bado una viti zinazoweza kupatikana? Tuna nafasi chache zilizobaki. Samahani, lakini hatuna viti vinavyofuatana. Hata hivyo, ukipenda tunaweza kupa viti 2 tofauti. Sawa, hatujali. Je, una jambo lingine la kuuliza? Je, una viti vyovyote vya njia? Ndiyo. Tuna kiti karibu na njia katika upande wa kushoto sehemu ya katikati. Na kulia kwake, baada ya viti 3, kuna kiti kingine wazi. Katika sehemu ya upande? Sawa, hivyo basi nipe hicho kiti. Hakika. Je, na kile kingine? Una kiti karibu na sehemu ya kati? Viti vilivyobaki ni kutoka mstari wa kwanza hadi wa 3. Sijali sana kuhusu kutemewa mate na waigizaji. Kwa hivyo, Chumba hiki ni kidogo. Nadhani utaweza penda tamthilia hii hata ukiwa mwisho wa mstari wa upande. kweli. Kwa hivyo, nitachukua kile ulichotaja mbeleni katika sehemu ya kushoto. Alipata viti gani 2? Mwanamke anapiga simu kuhifadhi tiketi ya tamthilia. Alipata viti gani 2? Hello. Hili ni chumba cha michezo cha Blackfriars. Naweza kukusaidia? Ningelipenda kupata tiketi 2 ya King Lear saa 11:30 jioni wa leo. Je, bado una viti zinazoweza kupatikana? Tuna nafasi chache zilizobaki. Samahani, lakini hatuna viti vinavyofuatana. Hata hivyo, ukipenda tunaweza kupa viti 2 tofauti. Sawa, hatujali. Je, una jambo lingine la kuuliza? Je, una viti vyovyote vya njia? Ndiyo. Tuna kiti karibu na njia katika upande wa kushoto sehemu ya katikati. Na kulia kwake, baada ya viti 3, kuna kiti kingine wazi. Katika sehemu ya upande? Sawa, hivyo basi nipe hicho kiti. Hakika. Je, na kile kingine? Una kiti karibu na sehemu ya kati? Viti vilivyobaki ni kutoka mstari wa kwanza hadi wa 3. Sijali sana kuhusu kutemewa mate na waigizaji. Kwa hivyo, Chumba hiki ni kidogo. Nadhani utaweza penda tamthilia hii hata ukiwa mwisho wa mstari wa upande. kweli. Kwa hivyo, nitachukua kile ulichotaja mbeleni katika sehemu ya kushoto. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu kujiandaa kwa hotuba watakayokuwa nayo kesho katika ofisi yao. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Sawa. Nadhani tuko karibu tayari kufanya hotuba kesho. Vitu chache tu vya kuzingatia. Mkutano utaanza saa 3 kamili. Kwa hivyo, waweza kukagua chumba cha mkutano tena leo? Vyema, nimekagua chumba hicho. Vizuri sana. Je, ulihakikisha kuwa projekta inafanya kazi vizuri? Oh,
Nilitarajia kukagua projekta kesho asubuhi nikiwa na kompyuta yangu. La, ni lazima tukalikague leo. Hatutakuwa na nafasi ya kurekebisha ikiwa itakuwa na shida. Kwa hivyo, hakikisha umelikagua leo. Hilo ndilo jambo muhimu sana. Sawa? Nitafanya. Na ulishachapisha nakala kadhaa? Bitanaka anazichapisha sasa hivi. Na tutazame nini tena? Oh, ulikagua ubao? Ndivyo, nilikagua. Wakati mwingine, kalamu hazina wino wa kutosha kuandika. Ulipata nafasi ya kuzikagua? Bado, lakini nitahakikisha nimefanya hivyo baadaye. Vyema. Tafadhali hakikisha umefanya hivyo leo. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu kujiandaa kwa hotuba watakayokuwa nayo kesho katika ofisi yao. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Sawa. Nadhani tuko karibu tayari kufanya hotuba kesho. Vitu chache tu vya kuzingatia. Mkutano utaanza saa 3 kamili. Kwa hivyo, waweza kukagua chumba cha mkutano tena leo? Vyema, nimekagua chumba hicho. Vizuri sana. Je, ulihakikisha kuwa projekta inafanya kazi vizuri? Oh, nilitarajia kukagua projekta kesho asubuhi nikiwa na kompyuta yangu. La, ni lazima tukalikague leo. Hatutakuwa na nafasi ya kurekebisha ikiwa itakuwa na shida. Kwa hivyo, hakikisha umelikagua leo. Hilo ndilo jambo muhimu sana. Sawa? Nitafanya. Na ulishachapisha nakala kadhaa? Bitanaka anazichapisha sasa hivi. Na tutazame nini tena? Oh, ulikagua ubao? Ndivyo, nilikagua. Wakati mwingine, kalamu hazina wino wa kutosha kuandika. Ulipata nafasi ya kuzikagua? Bado, lakini nitahakikisha nimefanya hivyo baadaye. Vyema. Tafadhali hakikisha umefanya hivyo leo. You are at a bus terminal where you're heading to a special hotel to check in for the first time. According to an email you received, what are the things that you need to provide to the staff at this special hotel? According to an email you received, what are the things that you need to provide to the staff at this special hotel? The email says that you need to provide your confirmation number and your passport details. Nambari ya thibitisho. Maelezo kamili ya pasipoti. You are at a bus terminal where you are waiting for your bus. There's a notice posted at the bus stop about a new bus route that will be introduced next year. What is the main advantage of this new bus route?
What is the main advantage of this new bus route? The introduction of the new bus eases congestion for each bus on the 301 route. Dibaji ya basi mpya inapunguza msongamano kwa kila basi moja katika njia ya 301. You just got off a bus at the closest stop to your friend's new house, where he's invited you to a party. Which direction should you head to get to your friend's new house? Which direction should you head to get to your friend's new house? Although the East Road would have normally been the closest road, it's currently under construction, so you should take the South Road instead. Tumia njia ya kusini. Mwanamume na mwanamke wanachagua hoteli. Watachagua hoteli gani? Tunapaswa kuamua hoteli ya safari yetu ya mwezi ujao. Sawa, wacha tuchunguze kwa mtandao. Hoteli ya bahari iko karibu na pwani. Inasema $120 kwa usiku kwa mtu. Na unapewa kifungua kinywa cha kujihudumia mwenyewe. Ni vipi kuhusu hoteli ya Pine? Ni $80 kwa usiku. Sitaki kupoteza gharama nyingi kwa makao. Lakini hoteli ya Pine ni mbali kutoka pwani na jijini. Na inasema utalipia wifi. Na vipi hoteli ya Sunrise? Kawaida hugharamia $140 kwa usiku. Lakini sasa kuna ukuzaji na tunaweza ishi usiku mmoja kwa $90. Liko katika pwani na jiji. Pia ina wifi bure. Linaonekana nzuri. Subiri. Linasema mpango huu ni wa wiki ijayo tu. Sikuona hiyo. Hivyo basi, mahali hapa hoteli ya Royal. Liko katikati ya jiji na inagharamia $100 kwa usiku. Chumba hakifanani nzuri, lakini kuna wifi ya bure. Sawa, wacha tuhifadhi hoteli hii. Tayari imehifadhiwa kikamilifu. Laiti. Hivyo basi nadhani ya kwanza ni bora. Imejaa? La sivyo. Watachagua hoteli gani? Mwanamume na mwanamke wanachagua hoteli. Watachagua hoteli gani? Tunapaswa kuamua hoteli ya safari yetu ya mwezi ujao. Sawa, wacha tuchunguze kwa mtandao. Hoteli ya bahari iko karibu na pwani. Inasema $120 kwa usiku kwa mtu. Na unapewa kifungua kinywa cha kujihudumia mwenyewe. Ni vipi kuhusu hoteli ya Pine? Ni $80 kwa usiku. Sitaki kupoteza gharama nyingi kwa makao. Lakini hoteli ya Pine ni mbali kutoka pwani na jijini. Na inasema utalipia wifi. Na vipi hoteli ya Sunrise? Kawaida hugharamia $140 kwa usiku. Lakini sasa kuna ukuzaji na tunaweza ishi usiku mmoja kwa $90. Liko katika pwani na jiji. Pia
ina wifi bure. Linaonekana nzuri. Subiri. Linasema mpango huu ni wa wiki ijayo tu. Sikuona hiyo. Hivyo basi, mahali hapa hoteli ya Royal. Liko katikati ya jiji na inagharamia $100 kwa usiku. Chumba hakifanani nzuri, lakini kuna wifi ya bure. Sawa, wacha tuhifadhi hoteli hii. Tayari imehifadhiwa kikamilifu. Laiti. Hivyo basi nadhani ya kwanza ni bora. Imejaa? La sivyo. Mwanamume na mwanamke wanazungumza kuhusu mpangilio wa chumba cha mkutano. Watapanga meza jinsi gani? Wacha tupange meza kwa ajili ya mkutano wa kesho. Sawa. Tuweke meza zote katikati ya chumba ili kila mtu akae kwa mviringo namna ya kutazamiana? La, kutakuwa na kikao cha kikundi cha kwanza. Hivyo basi, tugawanye meza kwa sehemu 4. Watu 4 katika kila kikundi. Sawa. Na nitaweka vijikaratasi vya kuandika na kalamu kwa kila meza. Asante. Na tutakuwa na maelezo fupi kutumia projekta kabla ya kuanza kikao. Hivyo, tunahitaji kuweka projekta hapa. Sawa. Pia tutatumia ubao mweupe, sivyo? Ni vyema nikiweka bodi mweupe karibu na onyesho? Naam. Unaonaje ukiweka ubao mweupe sehemu kinyume na onyesho? Wacha tuuweke nyuma ya chumba. Naona. Na ukumbuke kurudisha vitu vyote baada ya mkutano. Weka pamoja meza 2 na uzipange katika safu 4. Watapanga meza jinsi gani? Mwanamume na mwanamke wanazungumza kuhusu mpangilio wa chumba cha mkutano. Watapanga meza jinsi gani? Wacha tupange meza kwa ajili ya mkutano wa kesho. Sawa. Tuweke meza zote katikati ya chumba ili kila mtu akae kwa mviringo namna ya kutazamiana? La, kutakuwa na kikao cha kikundi cha kwanza. Hivyo basi, tugawanye meza kwa sehemu 4. Watu 4 katika kila kikundi. Sawa. Na nitaweka vijikaratasi vya kuandika na kalamu kwa kila meza. Asante. Na tutakuwa na maelezo fupi kutumia projekta kabla ya kuanza kikao. Hivyo, tunahitaji kuweka projekta hapa. Sawa. Pia tutatumia ubao mweupe, sivyo? Ni vyema nikiweka bodi mweupe karibu na onyesho? Naam. Unaonaje ukiweka ubao mweupe sehemu kinyume na onyesho? Wacha tuuweke nyuma ya chumba. Naona. Na ukumbuke kurudisha vitu vyote baada ya mkutano. Weka pamoja meza 2 na uzipange katika safu 4. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu vifaa vya ofisi. Mwanamume ataagiza nini? Unahitaji kuangalia store ya vifaa vya ofisi yetu na uagize vitu tunavyohitaji mara moja kwa mwezi. Hebu tuangalie pamoja wakati huu kutumia orodha hii. Asante. Hebu basi tuanze na karatasi. Inaonekana kama kuna sanduku moja tu iliyobaki. Sisi hutumia karatasi nyingi kila siku. Kwa hivyo, tuagize sanduku zingine 2. Sawa. Rangi ya wino inaisha kwa printer. Tuagize hiyo. Hiyo si tatizo kwa sababu hatuchapishi nyaraka kwa rangi. Huchapishi? Sawa. Ni kana kwamba kalamu ya wino ya ubao mweupe unaisha wino. Ndiyo. Hizo zinapaswa kubadilisha. Tunapata punguzo tukiagiza seti za kalamu 5. Hivyo basi, tufanye hivyo. Sawa. Na tunaweza agiza mausi wakati huo. Mausi yangu inaonekana kufanya kazi polepole. Naam, nadhani ni kwa vile betri inaisha.
Wacha tuangalie store ya betri na kuagiza ikiwa hatuna mengi iliyobaki. Hakika. Naam. Tuna betri 3 hapa. Unaweza chukua hizi 2 kwa mouse yako, lakini nunua pakiti 6 za betri kuzirudisha. Mwanamume ataagiza nini? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu vifaa vya ofisi. Mwanamume ataagiza nini? Unahitaji kuangalia store ya vifaa vya ofisi yetu na uagize vitu tunavyohitaji mara moja kwa mwezi. Hebu tuangalie pamoja wakati huu kutumia orodha hii. Asante. Hebu basi tuanze na karatasi. Inaonekana kama kuna sanduku moja tu iliyobaki. Sisi hutumia karatasi nyingi kila siku. Kwa hivyo, tuagize sanduku zingine 2. Sawa. Rangi ya wino inaisha kwa printer. Tuagize hiyo. Oh, hiyo si tatizo kwa sababu hatuchapishi nyaraka kwa rangi. Huchapishi? Sawa. Ni kana kwamba kalamu ya wino ya ubao mweupe unaisha wino. Ndiyo, hizo zinapaswa kubadilisha. Tunapata punguzo tukiagiza seti za kalamu 5. Hivyo basi, tufanye hivyo. Sawa. Na tunaweza agiza mausi wakati huo. Mausi yangu inaonekana kufanya kazi polepole. Naam, nadhani ni kwa vile betri inaisha. Wacha tuangalie store ya betri na kuagiza ikiwa hatuna mengi iliyobaki. Hakika. Naam. Tuna betri 3 hapa. Unaweza chukua hizi 2 kwa mouse yako, lakini nunua pakiti 6 za betri kuzirudisha. Mwanamke anauliza mtu katika kituo cha wageni jinsi ya kufika katika uwanja wa ndege. Ataenda wapi baadaye? Samahani, ningelipenda kwenda kwa uwanja wa ndege. Unaweza kunieleza jinsi ya kufika huko? Hakika. Kuna njia chache ya kufika huko. Ukitumia basi moja, itakuchukua karibu saa 1:30 kwa uwanja wa ndege. Lakini bei ndio la chini kabisa. Ukitumia basi ya namba 2, itachukua karibu dakika 50 kwa sababu ni basi isiyosimama, lakini inatoka mara moja kwa saa. Ni ghali kidogo. Naelewa. Na teksi je? Ndiyo, kuna jukwaa la teksi mbele ya kituo hiki cha mgeni. Na inachukua karibu saa 1. Lakini itakuwa ghali zaidi kuliko basi kwa sababu wanatumia njia kuu na wanalipisha zaidi kwa mizigo kubwa. Ala, sikuwa natarajia hivyo. Ni ghali sana kwangu. Jambo lingine, je, ulinunua kitu chochote katika shopping plaza wakati wa kuishi kwako? Wao hutoa huduma saidizi ya huduma ya shuttle kutoka shopping plaza hadi uwanja wa ndege kwa wateja walionunua. Ala, sikujua hiyo. Bado sijanunua. Hata hivyo, nilikuwa naenda kununua zawadi. Basi unaweza kutumia hiyo. Ataenda wapi baadaye? Mwanamke anauliza mtu katika kituo cha wageni jinsi ya kufika katika uwanja wa ndege. Ataenda wapi baadaye? Samahani, ningelipenda kwenda kwa uwanja wa ndege. Unaweza kunieleza jinsi ya kufika huko? Hakika, kuna njia chache ya kufika huko. Ukitumia basi moja, itakuchukua karibu saa 1:30 kwa uwanja wa ndege. Lakini bei ndio la chini kabisa. Ukitumia basi ya namba 2, itachukua karibu dakika 50 kwa sababu ni basi isiyosimama, lakini inatoka mara moja kwa saa. Ni ghali kidogo. Naelewa. Na teksi je? Ndiyo,
Kuna jukwaa la teksi mbele ya kituo hiki cha mgeni. Na inachukua karibu saa moja. Lakini itakuwa ghali zaidi kuliko besi kwa sababu wanatumia njia kuu na wanalipisha zaidi kwa mizigo kubwa. Ala, sikuwa natarajia hivyo. Ni ghali sana kwangu. Jambo lingine, je, ulinunua kitu chochote katika shopping plaza wakati wa kuishi kwako? Wao hutoa huduma saidizi ya huduma ya shuttle kutoka shopping plaza hadi uwanja wa ndege kwa wateja walionunua. Ala, sikujua hiyo. Bado sijanunua. Hata hivyo, nilikuwa naenda kununua zawadi. Basi unaweza kutumia hiyo. Mwanamke na msambazaji wanaongea kwa simu. Mwanamke atapata nini cha kwanza? Ninataka utengeneze na ustakabadhi kwa wakati sweta zaidi kwa ajili ya kuuza mwezi ujao. Sawa, unahitaji nini? Tunahitaji vipande 1,000 za sweta ndogo nyekundu na vipande 400 za sweta nyekundu za umbo wa kati. Na pia tunahitaji vipande 600 za sweta ndogo za kijani na vipande 200 za sweta za kijani za umbo wa kati kabla ya mwisho wa mwezi huu. Sweta nyekundu na ya kijani. Kwa kweli, tunapungua kwa uzi wa kijani na inatupaswa tuzipate kutoka kwa wasambazaji wengine. Tutatengeneza sweta nyekundu kwanza. La. Tunapaswa kustakabadhi sweta nyekundu na kijani pamoja. Kwa hivyo, tafadhali tengeneza sweta nyingi kijani uwezavyo. Sawa, nadhani tunaweza kutengeneza vipande 200 ya sweta ya kijani kwa sasa. Unahitaji umbo ipi kwanza? Tunahitaji ndogo kwanza. Tuwie radhi kwa kuarifu kwa muda mfupi. Hata hivyo, tunahitaji msaada wako. Sawa, tutafanya tuwezavyo. Tutastakabadhi sweta kijani na sweta zote nyekundu. Mwanamke atapata nini cha kwanza? Mwanamke na msambazaji wanaongea kwa simu. Mwanamke atapata nini cha kwanza? Ninataka utengeneze na ustakabadhi kwa wakati sweta zaidi kwa ajili ya kuuza mwezi ujao. Sawa, unahitaji nini? Tunahitaji vipande 1,000 za sweta ndogo nyekundu na vipande 400 za sweta nyekundu za umbo wa kati. Na pia tunahitaji vipande 600 za sweta ndogo za kijani na vipande 200 za sweta za kijani za umbo wa kati kabla ya mwisho wa mwezi huu. Sweta nyekundu na ya kijani. Kwa kweli, tunapungua kwa uzi wa kijani na inatupaswa tuzipate kutoka kwa wasambazaji wengine. Tutatengeneza sweta nyekundu kwanza. La. Tunapaswa kustakabadhi sweta nyekundu na kijani pamoja. Kwa hivyo, tafadhali tengeneza sweta nyingi kijani uwezavyo. Sawa, nadhani tunaweza kutengeneza vipande 200 ya sweta ya kijani kwa sasa. Unahitaji umbo ipi kwanza? Tunahitaji ndogo kwanza. Tuwie radhi kwa kuarifu kwa muda mfupi. Hata hivyo, tunahitaji msaada wako. Sawa, tutafanya tuwezavyo. Tutastakabadhi sweta kijani na sweta zote nyekundu. You are at a bus terminal where you're heading to the police office to retrieve a lost passport. According to a postcard you received from the police office, what are the things that you need to provide to the police?
According to a postcard you received from the police office, what are the things that you need to provide to the police? The postcard says that you need to present proof of identification and to pay a small fee. Thibitisho la kujitambulisha. Ada ndogo. You are exiting a bus terminal when a big notice posted on the bus stop catches your attention. The notice highlights permanent changes made to the bus schedule. How will buses on Fridays be affected? How will buses on Fridays be affected? Buses on Fridays will now start at 6 a.m. and will end at 1 a.m. Anza saa 12 asubuhi na kuisha saa 7 mchana. Mwanamke anauliza kuhusu uenezaji wa mfumo wa vifaa kwenye maktaba. Wanakopa vifaa ngapi kwa wakati mmoja? Samahani, unaweza nionyesha jinsi ya kuomba vitabu? Je, ni mara yako ya kwanza kutumia maktaba hii? Ndiyo. Sawa basi, nitakuelezea kanuni. Katika maktaba hii, unaweza kukopa hadi vitabu 6 na CD 5 au DVD kila mtu. Hata hivyo, unaweza kukopa tu hadi vitu 10 kwa jumla. Muda wa kukopa ni wiki 2 na kama ungelipenda kuongezea wakati, tafadhali udhibitishe kabla ya muda wake kuisha. Je, waweza kuomba majarida na magazeti pia? Huwezi kuomba magazeti, lakini majarida zipo, isipokuwa za hivi karibuni. Je, naweza kuzirudisha kwa njia ya posta? Hatuwezi kuzikubali kwa njia ya posta. Tafadhali njoo kwenye hii maktaba kuzirudisha. Baada ya masaa, unaweza ziweka kwenye sanduku la kurudisha liliko karibu na mlango. Lakini usitumie sanduku la kurudisha ijapo vifaa vimechelewa. Naona. Asante sana. Wanakopa vifaa ngapi kwa wakati mmoja? Mwanamke anauliza kuhusu uenezaji wa mfumo wa vifaa kwenye maktaba. Wanakopa vifaa ngapi kwa wakati mmoja? Samahani, unaweza nionyesha jinsi ya kuomba vitabu? Je, ni mara yako ya kwanza kutumia maktaba hii? Ndiyo. Sawa basi, nitakuelezea kanuni. Katika maktaba hii, unaweza kukopa hadi vitabu 6 na CD 5 au DVD kila mtu. Hata hivyo, unaweza kukopa tu hadi vitu 10 kwa jumla. Muda wa kukopa ni wiki 2 na kama ungelipenda kuongezea wakati, tafadhali udhibitishe kabla ya muda wake kuisha. Je, waweza kuomba majarida na magazeti pia? Huwezi kuomba magazeti, lakini majarida zipo, isipokuwa za hivi karibuni. Je, naweza kuzirudisha kwa njia ya posta? Hatuwezi kuzikubali kwa njia ya posta. Tafadhali njoo kwenye hii maktaba kuzirudisha.
Baada ya masaa, unaweza ziweka kwenye sanduku la kurudisha liliko karibu na mlango. Lakini usitumie sanduku la kurudisha ijapo vifaa vimechelewa. Naona. Asante sana. Mwanamume anachagua mpango wake wa bima la usafiri. Anaenda kusaini mpango upi? Ni safari ya aina gani wakati huu? Lengo kuu ni kupiga mbizi wa scuba. Kwa vile naenda kuja na vifaa vyangu, nina wasiwasi kwa kuibiwa kwao nikiwa safarini. Naona. Bima ya uwizi limo ndani ya mpango wowote tunao. Lakini kwa vile kifaa cha mbizi cha scuba ni aina fulani ya mzigo, unaweza kuchukua tu mpango wa A. Au unaweza ongezea mkataba maalum kuhusu vifaa vya mbizi vya scuba kwa mipango mingine. Mpango wa A ndilo ghali zaidi, sivyo? Kuna tofauti kati ya mpango wa B na C. Sawa. Kwa mfano, ikitokea uishi katika hospitali ya ng'ambo, mpango wa B inafinikizia tiketi ya familia yako kuja kukuona. Mpango wa C hauna. Naona. Nikiongeza mkataba spesheli kwa mpango wa B au C kwa ajili ya kifaa cha mbizi cha scuba, hautakuwa ghali sana kushinda mpango wa A. Hiyo itafanya mpango wa B kuwa ghali kidogo, lakini kufanya mpango wa C kuwa wa bei nafuu. Hata hivyo, je, kunayo mpango wowote wa bei nafuu kuliko mpango wa C? Ndiyo, tuna mpango wa D, lakini haifinikizi gharama ya malazi iwapo ndege itachelewa au kubatilishwa. Kwa hivyo, hatupendekezi mpango huu. Naona. Nakubali kuwa nahitaji kufinikizwa, lakini sidhani nahitaji finikizo za tiketi za familia yangu. Kwa hivyo, nitachukua mpango huu kuongezea mpango spesheli. Anaenda kusaini mpango upi? Mwanamume anachagua mpango wake wa bima la usafiri. Anaenda kusaini mpango upi? Ni safari ya aina gani wakati huu? Lengo kuu ni kupiga mbizi wa scuba. Kwa vile naenda kuja na vifaa vyangu, nina wasiwasi kwa kuibiwa kwao nikiwa safarini. Naona. Bima ya uwizi limo ndani ya mpango wowote tunao. Lakini kwa vile kifaa cha mbizi cha scuba ni aina fulani ya mzigo, unaweza kuchukua tu mpango wa A. Au unaweza ongezea mkataba maalum kuhusu vifaa vya mbizi vya scuba kwa mipango mingine. Mpango wa A ndilo ghali zaidi, sivyo? Kuna tofauti kati ya mpango wa B na C. Sawa. Kwa mfano, ikitokea uishi katika hospitali ya ng'ambo, mpango wa B inafinikizia tiketi ya familia yako kuja kukuona. Mpango wa C hauna. Naona. Nikiongeza mkataba spesheli kwa mpango wa B au C kwa ajili ya kifaa cha mbizi cha scuba, hautakuwa ghali sana kushinda mpango wa A. Hiyo itafanya mpango wa B kuwa ghali kidogo, lakini kufanya mpango wa C kuwa wa bei nafuu. Hata hivyo, je, kunayo mpango wowote wa bei nafuu kuliko mpango wa C? Ndiyo, tuna mpango wa D, lakini haifinikizi gharama ya malazi iwapo ndege itachelewa au kubatilishwa. Kwa hivyo, hatupendekezi mpango huu. Naona. Nakubali kuwa nahitaji kufinikizwa, lakini sidhani nahitaji finikizo za tiketi za familia yangu. Kwa hivyo, nitachukua mpango huu kuongezea mpango spesheli. Mwanamke anaripoti kwa bosi wake kuhusu matokeo ya kidadisi. Ni grafu gani inayowakilisha wafanyikazi katika tawi la B? Tuliuliza wafanyikazi 200 kujibu kidadisi kuhusu mitindo wa mazoezi yao ya wiki jana. Swali lilihusu ni mara ngapi wanafanya mazoezi kwa wiki, na hii ndiyo matokeo. Je, ulirekodi matokeo kutoka tawi la A na B tofauti? Ndiyo,
na tukawa na chaguo 4. Chini ya saa 1, masaa karibu 1 hadi 2, masaa karibu 3 hadi 5 na masaa 6 au zaidi. Kwa hivyo, tawi zote mbili walijibu karibu saa 1 hadi saa 2 zaidi. Inaonekana kana kwamba wao hufanya zoezi mara 1 kwa wiki. Ndiyo. Chaguo la pili kuongoza ilikuwa masaa karibu 3 hadi masaa 5 kwa tawi la A, lakini chini ya saa 1 kwa tawi la B. Hata si 10% ya wafanyikazi wa tawi la B hufanya mazoezi kwa zaidi ya masaa 6. Ndivyo. Hivyo nilikuwa nafikiri kuandaa tukio ya michezo ambayo mtu yeyote anaweza kujiunga kwa urahisi. Hilo ni wazo nzuri. Itawapa wafanyikazi nafasi nzuri ya kushirikiana pamoja. Nitakuachia wewe. Sawa. Nitafanya niwezavyo. Ni grafu gani inayowakilisha wafanyikazi katika tawi la B? Mwanamke anaripoti kwa bosi wake kuhusu matokeo ya kidadisi. Ni grafu gani inayowakilisha wafanyikazi katika tawi la B? Tuliuliza wafanyikazi 200 kujibu kidadisi kuhusu mitindo wa mazoezi yao ya wiki jana. Swali lilihusu ni mara ngapi wanafanya mazoezi kwa wiki, na hii ndio matokeo. Je, ulirekodi matokeo kutoka tawi la A na B tofauti? Ndiyo, na tukawa na chaguo 4. Chini ya saa 1, masaa karibu 1 hadi 2, masaa karibu 3 hadi 5 na masaa 6 au zaidi. Kwa hivyo, tawi zote mbili walijibu karibu saa 1 hadi saa 2 zaidi. Inaonekana kana kwamba wao hufanya zoezi mara 1 kwa wiki. Ndiyo. Chaguo la pili kuongoza ilikuwa masaa karibu 3 hadi masaa 5 kwa tawi la A, lakini chini ya saa 1 kwa tawi la B. Hata si 10% ya wafanyikazi wa tawi la B hufanya mazoezi kwa zaidi ya masaa 6. Ndivyo. Hivyo nilikuwa nafikiri kuandaa tukio ya michezo ambayo mtu yeyote anaweza kujiunga kwa urahisi. Hilo ni wazo nzuri. Itawapa wafanyikazi nafasi nzuri ya kushirikiana pamoja. Nitakuachia wewe. Sawa. Nitafanya niwezavyo. Mwanafunzi wa kiume na wa kike wanazungumza kuhusu shughuli za kujitolea. Ni shughuli gani watakayojiunga nayo? Nikasikia tunaenda kujiunga na shughuli za kujitolea na kuandika ripoti kulihusu katika darasa hili. Tunaweza kuchagua shughuli yoyote inayotuvutia, sivyo? Utaenda kufanya nini? Bado sijaamua. Ninavutiwa katika maslahi na pia nataka kushirikiana na wengine. Je, ushachagua moja? Bado. Ninavutiwa na masuala ya mazingira, hivyo basi natafuta shughuli kama mashirika ya kuhifadhi mazingira. Kama kuokota takataka? Naam, hivyo ni sawa pia. Lakini ningependa shughuli za vikundi zaidi kuliko za binafsi. Labda moja ambapo naweza kupata maarifa ya uongozi. Sawa. Najua mtu anayefanya kazi katika kikundi cha kupanda miti na watoto. Unavutiwa? Ndiyo, inaonekana kamilifu. Pia, nina nafasi nzuri ya kushirikiana na watoto. Ungelipenda kujiunga na mimi? Labda. Lakini ningependa kufanya kitu kinachohusiana na masilahi ikiwezekana. Ningependa kusaidia watu wazee na walemavu. Lo, mamangu anasaidia majirani wazee kwa huduma zao za binafsi. Je, unataka kusaidiana? Ndiyo, ningependa. Ni shughuli gani watakayojiunga nayo?
Mwanafunzi wa kiume na wa kike wanazungumza kuhusu shughuli za kujitolea. Ni shughuli gani watakayojiunga nayo? Nikasikia tunaenda kujiunga na shughuli za kujitolea na kuandika ripoti kulihusu katika darasa hili. Tunaweza kuchagua shughuli yoyote inayotuvutia, sivyo? Utaenda kufanya nini? Bado sijaamua. Ninavutiwa katika maslahi na pia nataka kushirikiana na wengine. Je, ushachagua moja? Bado. Ninavutiwa na masuala ya mazingira, hivyo basi natafuta shughuli kama mashirika ya kuhifadhi mazingira. Kama kuokota takataka? Naam, hivyo ni sawa pia. Lakini ningependa shughuli za vikundi zaidi kuliko za binafsi. Labda moja ambapo naweza kupata maarifa ya uongozi. Sawa. Najua mtu anayefanya kazi katika kikundi cha kupanda miti na watoto. Unavutiwa? Ndiyo, inaonekana kamilifu. Pia, nina nafasi nzuri ya kushirikiana na watoto. Ungelipenda kujiunga na mimi? Labda. Lakini ningependa kufanya kitu kinachohusiana na masilahi ikiwezekana. Ningependa kusaidia watu wazee na walemavu. Lo, mamangu anasaidia majirani wazee kwa huduma zao za binafsi. Je, unataka kusaidiana? Ndiyo, ningependa. Meneja wa supermarket anaongea na mfanyikazi wake. Watapangaje mikate yao? Mikate yetu ya jibini haziuzi vizuri, sivyo? La, pengine ni vile zilikuwa juu ya rafu. Naam, labda ni ndefu sana kwa watu wazee. Pengine hawawezi hata kuziona. Na ni vipi ukiziweka kwenye rafu ya katikati? Vyema. Wanaweza kuziona kwanza wakija kwenye duka. Na mbona tusiweke nguo nyekundu katika rafu hii ili wajue ni mkate wetu mpya? Sawa. Basi itapaswa tusongeze croissant mahali pengine tofauti, juu au chini. Nadhani tuweke bidhaa maarufu zaidi juu ya rafu. Itauza zaidi hata kama haionekani kwa urahisi. Basi hiyo itapaswa iwe mkate wa Kifaransa. Na ni vipi kuziweka kwenye kikapu ili zionekane kwa urahisi? Wazo nzuri. Tufanye hivyo. Kwa hivyo croissant zitapaswa ziwe chini. Unaweza kujaribu kuziweka? Ni vipi? Inaonekana vizuri. Wacha tuone kama hii itaathiri mauzo ya wiki ijayo. Watapangaje mikate yao? Meneja wa supermarket anaongea na mfanyikazi wake. Watapangaje mikate yao? Mikate yetu ya jibini haziuzi vizuri, sivyo? La, pengine ni vile zilikuwa juu ya rafu. Naam, labda ni ndefu sana kwa watu wazee. Pengine hawawezi hata kuziona. Na ni vipi ukiziweka kwenye rafu ya katikati? Vyema. Wanaweza kuziona kwanza wakija kwenye duka. Na mbona tusiweke nguo nyekundu katika rafu hii ili wajue ni mkate wetu mpya? Sawa. Basi itapaswa tusongeze croissant mahali pengine tofauti, juu au chini. Nadhani tuweke bidhaa maarufu zaidi juu ya rafu. Itauza zaidi hata kama haionekani kwa urahisi. Basi hiyo itapaswa iwe mkate wa Kifaransa. Na ni vipi kuziweka kwenye kikapu ili zionekane kwa urahisi? Wazo nzuri. Tufanye hivyo. Kwa hivyo croissant zitapaswa ziwe chini. Unaweza kujaribu kuziweka? Ni vipi? Inaonekana vizuri. Wacha tuone kama hii itaathiri mauzo ya wiki ijayo. Suddenly you get bad abdominal pain and decide to buy some medicine. What are the instructions regarding the recommended dosage on the label?
What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? The label says that daily dosage 2 pills per day after eating. Kipimo cha kila siku. Tembe 2 baada ya kula kila siku. Your condition is not getting better, and you decide to go to the nearby clinic. You receive a medical report. What is the diagnosis? You receive a medical report. What is the diagnosis? The diagnosis is food poisoning caused by contaminated food. Ugonjwa wa sumu kwenye chakula unasababishwa na chakula ambacho kimeingia chafu. You just bought a few items from a local shop online. What information does the website say about the delivery date? What information does the website say about the delivery date? The website says that delivery dates differ depending on the delivery method, but all dates should be calculated from the next working day. Siku za kufika zimeandamana na njia ya ubebaji, lakini tarehe zinafaa kuhesabiwa kuanzia siku ya kazi inayofuatia. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu benki. Mwanamke atachagua benki gani? Nafikiria kufungua akaunti mpya ya benki kwa vile nitaanza kibarua. Unadhani ni benki gani nzuri? Naam, itategemea ni nini unachotafuta. Kwa mfano, benki A na benki B zina tawi nyingi na huduma za ATM. Kwa hivyo,
unaweza ipata kuwa ya manufaa kwa kufanya huduma za pesa. Lakini benki A hunilipisha pesa kila wakati ninapotumia huduma ya ATM yao. Benki B inanikubalia kutumia huduma ya ATM yao bila malipo kwa siku, Jumatatu hadi Ijumaa. Naona, kuhusu ada ya ATM, benki C ni bure kila wakati, lakini haina ATM nyingi vile. Naona, lakini sipendi hasa jambo la wao kukosa kuwa na huduma za ATM. Hata hivyo, benki D ndilo bora zaidi kuhusu idadi za juu za riba. Wanafanya hivyo? Lakini ninapanga kutumia akaunti hii kwa pesa nitakayopata kwa kibarua tu, na sipangi kuweka pesa nyingi ndani yake. Kwa hivyo, ni vema uchague akaunti inayo huduma nyingi za ATM na iliyo na ada ya chini. Sawa, asante kwa maoni yako. Mwanamke atachagua benki gani? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu benki. Mwanamke atachagua benki gani? Nafikiria kufungua akaunti mpya ya benki kwa vile nitaanza kibarua. Unadhani ni benki gani nzuri? Naam, itategemea ni nini unachotafuta. Kwa mfano, benki A na benki B zina tawi nyingi na huduma za ATM. Kwa hivyo, unaweza ipata kuwa ya manufaa kwa kufanya huduma za pesa. Lakini benki A hunilipisha pesa kila wakati ninapotumia huduma ya ATM yao. Benki B inanikubalia kutumia huduma ya ATM yao bila malipo kwa siku, Jumatatu hadi Ijumaa. Naona, kuhusu ada ya ATM, benki C ni bure kila wakati, lakini haina ATM nyingi vile. Naona, lakini sipendi hasa jambo la wao kukosa kuwa na huduma za ATM. Hata hivyo, benki D ndilo bora zaidi kuhusu idadi za juu za riba. Wanafanya hivyo? Lakini ninapanga kutumia akaunti hii kwa pesa nitakayopata kwa kibarua tu, na sipangi kuweka pesa nyingi ndani yake. Kwa hivyo, ni vema uchague akaunti inayo huduma nyingi za ATM na iliyo na ada ya chini. Sawa, asante kwa maoni yako. Mwanamume na mwanamke wanapanga njia zao za kutalii. Ni kwa mpangilio gani watatembea jijini? Ni njia gani tutakaochukua kesho? Ningelipenda kwenda kwenye makumbusho Boma na Tazamo. Nataka kununua zawadi kadhaa njiani pia. Makumbusho iko wazi kuanzia saa 2 hadi saa 12. Boma liko wazi kuanzia saa 3 hadi saa 10. Kisha Tazamo linaonekana kuwa wazi kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 3 jioni. Boma lina tembezi la kuongozwa spesheli mara 2 kwa siku, kuanzia saa 6 na saa 8. Nataka kujiunga na mojawapo ya hizo. Nadhani unapaswa kuhifadhi hiyo tembezi mbeleni. Unaweza angalia hiyo kwenye mtandao? Ndiyo. Ala, linaloanza saa 6 limeshahifadhiwa. Je, itakuwa vyema kuhifadhi lile linaloanza saa 8? Hakika. Tunaweza ungana na hiyo baada ya chakula cha mchana. Kisha, unataka kwenda Waoi kwanza kwa makumbusho au kwa mtazamo? Ningelipenda kuona Tazamo la usiku. Je, ni vipi tukikaa kwenye Boma hadi saa 10 na kisha twende kwenye Tazamo baada ya kuchwa? Wazo bora. Sawa. Wacha tukule chakula cha mchana kwenye mgahawa ndani ya makumbusho. Kisha, tunaweza kwenda kununua zawadi kabla utembezi wa Boma haujaanza.
Hakikisha inaonekana kama mpango kamili. Ni kwa mpangilio gani watatembea jijini? Mwanamume na mwanamke wanapanga njia zao za kutalii. Ni kwa mpangilio gani watatembea jijini? Ni njia gani tutakaochukua kesho? Ningelipenda kwenda kwenye makumbusho Boma na Tazamo. Nataka kununua zawadi kadhaa njiani pia. Makumbusho iko wazi kuanzia saa 2 hadi saa 12. Boma liko wazi kuanzia saa 3 hadi saa 10. Kisha Tazamo linaonekana kuwa wazi kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 3 jioni. Boma lina tembezi la kuongozwa spesheli mara 2 kwa siku, kuanzia saa 6 na saa 8. Nataka kujiunga na mojawapo ya hizo. Nadhani unapaswa kuhifadhi hiyo tembezi mbeleni. Unaweza angalia hiyo kwenye mtandao? Ndiyo. Ala, linaloanza saa 6 limeshahifadhiwa. Je, itakuwa vyema kuhifadhi lile linaloanza saa 8? Hakika. Tunaweza ungana na hiyo baada ya chakula cha mchana. Kisha, unataka kwenda Waoi kwanza, kwa makumbusho au kwa mtazamo? Ningelipenda kuona Tazamo la usiku. Je, ni vipi tukikaa kwenye Boma hadi saa 10 na kisha twende kwenye Tazamo baada ya kuchwa? Wazo bora. Sawa. Wacha tukule chakula cha mchana kwenye mgahawa ndani ya makumbusho. Kisha, tunaweza kwenda kununua zawadi kabla utembezi wa Boma haujaanza. Hakikisha inaonekana kama mpango kamili. Mwanamume anayefanyia kazi tawi la miundo anaongea na mwenzake kutoka timu ya R na D. Chagua furushi sahihi ya bidhaa. Tungelipenda uunde furushi ya bidhaa yetu mpya ya chokleti. Tunapanga kuzindua bidhaa ya aina 2. Moja ni chokleti tamu inayo asilimia 30 ya kokoa. Lingine lililo na ladha tamu na kali ikiwa na asilimia 80 ya kokoa. Naona. Kwa hivyo, tunataka herufi ya 30 na 80 zionekane. Ndiyo, labda tunaweza kuziweka katikati ya furushi au tumia rangi tofauti. Sawa. Kwa chokleti tamu, ni vipi ukitumia kata nyekundu na herufi nyeusi iliyoandikwa asilimia 30? Na kwa zile tamu na kali, tunaweza kutumia kata nyeusi na herufi nyekundu inayosema asilimia 80. Sawa. Au ni vipi kutumia herufi za dhahabu kwa zote 2? Nadhani hiyo itaweza onyesha taswira na tanasa. Wazo bora. Nadhani pia tunaweza fremu herufi na nyeupe ili kuzifanya ziwe baini. Kuhusu muundo wa mpangilio, je, itakuwa bora kusema kukua upande wa juu wa kushoto, kisha picha chokoleti katikati na asilimia ya kokoa kwenye upande wa chini kulia? Ndiyo, na tafadhali tumia alama kubwa kwa asilimia. Ningelipenda pia iandikwe kutumia alama tofauti na jina la bidhaa. Na hakikisha zimekozwa. Nimeelewa. Tutakutumia barua pepe furushi zenyewe zikiwa tayari. Unazihitaji lini? Ikiwezekana, unaweza zitengeneza kabla ya mwisho wa wiki hii. Kabla ya mwisho wa wiki hii. Sawa. Tutajaribu tuwezavyo. Chagua furushi sahihi ya bidhaa. Mwanamume anayefanyia kazi tawi la miundo anaongea na mwenzake kutoka timu ya R na D. Chagua furushi sahihi ya bidhaa. Tungelipenda uunde furushi ya bidhaa yetu mpya ya chokleti.
Tunapanga kuzindua bidhaa ya aina mbili. Moja ni chokoleti tamu inayo 30% ya kokoa. Lingine lililo na ladha tamu na kali ikiwa na 80% ya kokoa. Naona. Kwa hivyo, tunataka herufi ya 30 na 80 zionekane? Ndiyo, labda tunaweza kuziweka katikati ya furushi au tumia rangi tofauti. Sawa. Kwa chokoleti tamu, ni vipi ukitumia kata nyekundu na herufi nyeusi iliyoandikwa 30%? Na kwa zile tamu na kali, tunaweza kutumia kata nyeusi na herufi nyekundu inayosema 80%. Sawa. Au ni vipi kutumia herufi za dhahabu kwa zote mbili? Nadhani hiyo itaweza onyesha taswira na tanasa. Wazo bora. Nadhani pia tunaweza fremu herufi na nyeupe ili kuzifanya ziwe baini. Kuhusu muundo wa mpangilio, je, itakuwa bora kusema kokoa upande wa juu wa kushoto, kisha picha ya chokoleti katikati na 1% ya kokoa kwenye upande wa chini kulia? Ndiyo, na tafadhali tumia alama kubwa kwa 1%. Ningelipenda pia iandikwe kutumia alama tofauti na jina la bidhaa. Na hakikisha zimekozwa. Nimeelewa. Tutakutumia barua pepe furushi zenyewe zikiwa tayari. Unazihitaji lini? Ikiwezekana, unaweza zitengeneza kabla ya mwisho wa wiki hii. Kabla ya mwisho wa wiki hii. Sawa. Tutajaribu tuwezavyo. Wafanyikazi katika duka la kahawa wanaongea kuhusu mauzo yao. Chagua grafu wanayotazama. Tulikuwa na mauzo bora kutoka Disemba hadi Februari. Ndiyo. Vitu vilivyotolewa kwa viwango vya chini vilifanya vizuri sana. Lakini ninahofia kuwa bidhaa mpya iliyozinduliwa katika mwezi wa Machi haikuuza vizuri na kisha kukokota mauzo ya mwezi huo. Tulikuwa na mauzo ya polepole katika mwezi wa Oktoba na Machi. Kwa ujumla, mauzo yetu ilikuwa inapanda kwa utaratibu, lakini mauzo ya Oktoba ndiyo ilikuwa mauzo mbaya zaidi ya mwezi katika nusu ya pili ya mwaka. Unaona, tulikuwa na mshindani aliyefungua maduka ya kahawa katika ujirani huu katika mwezi wa Oktoba na wakawashawishi wateja wetu mbeleni. Ninafarijika kuona wateja wetu wakirudi. Ndiyo, data ya wateja wetu, ukitazama jinsia na umri, inaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya wateja wetu ni wanawake katika miaka 20 na 30. Hii inamaanisha itatubidi tukuje na wazo mpya ya kampeni ya kuwawezesha wateja hawa kuendelea kukuja. Kando ya bidhaa vyetu vya kawaida vya kahawa, tunaweza jaribu kuuza vyakula kadhaa vya kando. Ndiyo, lakini 20% ya wateja wetu ni wanaume kati ya miaka 20 na 30. Kwa hivyo, tunahitaji kufikiria kuhusu huduma zinazowapendeza pia. Naona, kwa mfano, huduma bure ya Wi-Fi inaweza kuwa nzuri kwa wanabiashara. Naona, wacha tufikirie kulihusu. Chagua grafu wanayotazama. Wafanyikazi katika duka la kahawa wanaongea kuhusu mauzo yao. Chagua grafu wanayotazama. Tulikuwa na mauzo bora kutoka Disemba hadi Februari. Ndiyo. Vitu vilivyotolewa kwa viwango vya chini vilifanya vizuri sana. Lakini ninahofia kuwa bidhaa mpya iliyozinduliwa katika mwezi wa Machi haikuuza vizuri na kisha kukokota mauzo ya mwezi huo. Tulikuwa na mauzo ya polepole katika mwezi wa Oktoba na Machi. Kwa ujumla,
Mauzo yetu ilikuwa inapanda kwa utaratibu, lakini mauzo ya Oktoba ndiyo ilikuwa mauzo mbaya zaidi ya mwezi katika nusu ya pili ya mwaka. Unaona, tulikuwa na mshindani aliyefungua maduka ya kahawa katika ujirani huu katika mwezi wa Oktoba, na wakawashawishi wateja wetu mbeleni. Ninafarijika kuona wateja wetu wakirudi. Ndiyo, data ya wateja wetu, ukitazama jinsia na umri, inaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya wateja wetu ni wanawake katika miaka 20 na 30. Hii inamaanisha itatubidi tukuje na wazo mpya ya kampeni ya kuwawezesha wateja hawa kuendelea kukuja. Kando ya bidhaa vyetu vya kawaida vya kahawa, tunaweza jaribu kuuza vyakula kadhaa vya kando. Ndiyo, lakini 20% ya wateja wetu ni wanaume kati ya miaka 20 na 30. Kwa hivyo, tunahitaji kufikiria kuhusu huduma zinazowapendeza pia. Naona, kwa mfano, huduma bure ya Wi-Fi inaweza kuwa nzuri kwa wanabiashara. Naona, wacha tufikirie kulihusu. Mwanamume analalamika kuhusu bidhaa alizonunua kwenye mtandao. Anaenda kubadilisha nini? Ndiyo, hii ni laini ya huduma ya wateja. Samahani, nimepokea hivi sasa nunuzo zangu, lakini hii siyo niliyoagiza. Tuwie radhi. Nini hasa ndiyo shida? Niliagiza jaketi ya vifunguo 3. Hii ina vifunguo 2 pekee. Naona, hiyo pengine ni modeli isiyo sawa. Tunaomba msamaha sana kuihusu. Tutabadilisha hiyo mara moja. Kwa hivyo, unaweza kuturudishia kutumia huduma za hamali? Ndiyo, pia hili shati ni tofauti na lile nililoona kwenye tovuti yenu. Hii siyo nililotarajia, kwa hivyo ningelipenda kulirudisha. Nini ni tofauti? Nilidhani ni tishati bila kola, lakini limetokea kuwa shati la shingo mrefu na kola. Naona, umeshakata kibandiko? Ndiyo, nishakikata, lakini hili siyo kwa hakika linavyofanana kwa picha. Bado waweza kukirudisha? Bwana, tuna shati hizi kwa aina zilizo na kola na ambazo hazina kola. Data yetu inaonyesha kuwa umechagua lililo nalo. Kweli, basi inaonekana nilibonyeza bidhaa nisiyotaka. Tunaweza badilisha bidhaa kama bado kina kibandiko, lakini itakuwa ngumu kufanya hivyo kama imeshakatwa. Naona. Basi waweza kubadilisha jaketi pekee? Bila shaka. Tena, tuwie radhi kwa usumbufu. Anaenda kubadilisha nini? Mwanamume analalamika kuhusu bidhaa alizonunua kwenye mtandao. Anaenda kubadilisha nini? Ndiyo, hii ni laini ya huduma ya wateja. Samahani, nimepokea hivi sasa nunuzo zangu, lakini hii siyo niliyoagiza. Tuwie radhi. Nini hasa ndiyo shida? Niliagiza jaketi ya vifunguo 3. Hii ina vifunguo 2 pekee. Naona, hiyo pengine ni modeli isiyo sawa. Tunaomba msamaha sana kuihusu. Tutabadilisha hiyo mara moja. Kwa hivyo, unaweza kuturudishia kutumia huduma za hamali? Ndiyo, pia hili shati ni tofauti na lile nililoona kwenye tovuti yenu. Hii siyo nililotarajia, kwa hivyo ningelipenda kulirudisha. Nini ni tofauti? Nilidhani ni tishati bila kola, lakini limetokea
Chukua shati la shingo ndefu na kola. Naona, umeshakata kibandiko? Ndiyo, nishakikata, lakini hili sio kwa hakika linavyofanana kwa picha. Bado waweza kukirudisha? Bwana, tuna shati hizi kwa aina zilizo na kola na ambazo hazina kola. Data yetu inaonyesha kuwa umechagua lililo nalo. Kweli, basi inaonekana nilibonyeza bidhaa nisiyotaka. Tunaweza badilisha bidhaa kama bado kina kibandiko, lakini itakuwa ngumu kufanya hivyo kama imeshakatwa. Naona. Basi waweza kubadilisha jaketi pekee? Bila shaka. Tena, tuiye radhi kwa usumbufu. The day after ordering an item online, you receive an email notification. How can you track your package? How can you track your package? The email says that you can track your package on this website by logging into your account, and after logging in, click on your order history and enter the order number found in this email. Unaweza kufuatilia mzigo wako kwa tovuti hii kwa kuingilia katika akaunti yako. Baada ya kuingia ndani, bonyeza historia ya agizo na uingize nambari ya agizo ambayo inapatikana kwa barua pepe hii. You're reading the instructions of an electronic device you've just bought. What should you do in case of overheating? What should you do in case of overheating? The manual says that if you notice the surface overheating, unplug the device immediately and allow it to cool down before handling again. Ukigundua bidhaa inapata moto zaidi, toanisha bidhaa mara moja na uruhusu ipate baridi kabla ya kuishika tena.
Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.